Biara uwo biara. And at Mema, good morning, good afternoon, good evening, and a good night, depending on wherever you are. I am Prayer Winners TV. I am the program I have to need say Wobada na Ebrewo. Me pacha ube to me ewo Prayer Winners TV, ewo Facebook, a Prayer Winners TV, now we following. And now say YouTube and so Prayer Winners TV, ye demo live as ye kasano. Subscribe it. Not near Adomane so sa anytime you have a life ibiano. Will be your notification. Me patch also only any of this and so download the Prayer Winners Radio. Yeah, Prayer Winners Radio. Now what if ye now name Mr. Enkrano the be with the Enkran counts. Mr. Baby I will say be now would see live our Prayer Winners Radio and so. Now, so when you na me patcho ubetumi a download the but is for Play Store and I say Android users only. But so we use iPhone and so me patcho ubetumi a download the Prayer Winners TV ubetumi a share www.evangelicalwinners.org.uk and no ye demu live as Mrs. Odo make us say ubenya and also live a share and then na what town and then I will say you born the Roman, and then a war year. I will pay more customers. Me patrol. For the crowd would tone and nasa the crowd we no. For the dying, na ye new juma mount. Na ye born the Roman, na she a shafour, and it nipa a bit trumika. I be good near what on so. We and ye num Joe and ye castle. We have any Philly. Trying na she. Na say, oh, amanone, oh, Ghana, and hina wa. Press our number yam diva to join 0745. 9374 776. Mr. Sisubio 0745 9374 776. Me pacha over Ghana and no 0044 and I say +44 7459 374 776. Afghanistan. He uton momone uton kobi and then I will turn Freya na yam bought the water no at the row and I said to me dear mount. Once in pain bebre abra wa Ghana no ye kwa sorry aya ye call imeku ye call men's fellowship women's fellowship ye call youth but uba akwento mu a emre ni ho osofo call night so for ma me kwa adwuma member na fe no okotwi ne clean wa bre onya ho enti imeku men's fellowship o sorry for being nyada jenye entina sorry for be abedan obada na jumedi se jumedi ayeye no eso omwani na encheche no eboa awarefo bebre. You have no idea calls are day in and day out yenya ebe onwanwa enti
top dwumadi a yɛdi evangelical prayer winners ɛna asɔ yɛase ɛka yɛ sponsors ne ho mepakyɛ so hwehwɛ ɔmo akyiri akwan a ɔmo wɔ UK MK2 Business Center Baton Road Bletchley ɛna ɔmo postcode yɛ MK2 3HU wobɛtumi ahwehwɛ ɔmo nso ɛwɔ Facebook ɛyɛ evangelical prayer winners wobɛtumi asɛne ɔmo messenger wopɛ ɔmo address mpaebɔ na wopɛ ɛdan na ɛkɔ so wɔ abrabɔ mu a wonte aseɛ mepakyɛ frɛ saa number yi obi bɛpeke no ɔne wo edi nkɔmɔ hwehwɛhwɛm anaasɛ hwehwɛ ɔmo ɛwɔ Facebook messenger obi so ne wo ebedi nkɔmɔ yɛaboafo biom ɔmo sɔ yɛase ɛyɛ Israel Secret Oil Israel Secret Oil ɛyɛ oil bi a abɛdwa ɛdan ɔhaw bɛn na wokɔ mu a wonte aseɛ frɛ ɔmo numbers wobɛhu sɛ screen no numbers bi ɛtwa gu saa ɔmo so ɛyɛ ɔmo number Israel Secret Oil ha ɔmo wɔ oil a yɛfrɛ no removing any curses obi na abɔ wo dua a wonim ho hwee ɛbɛtu aseɛ favor oil anaasɛ attraction oil obi hyɛ wo bɔ na wayɛ ɔkɔbra wonte aseɛ adwuma no kɔbra ɔkyena bɛnya bɛba yɛ sɛ yɛde ama obi dabi oil wei deɛ oyi so a saa no ebi ni hɔ yɛwɔ biribi afa ne success in blessing so woyɛ adwuma wode sika hyɛ adwuma no obi ahwɛ sɛ n'adwuma bɛtu mpɔmba wo nkɔ w'adwuma no sika the more this sika bɛhyɛ mu no na wo sika no ɛɛsa sika tɔ wo nsɛm wohu deɛ ɔyɛ na ɛkɔ mepakyɛw Israel Secret Oil yɛ oil bi a ɛbɛdi dwuma ama nansɛ tetefoɔ no anaasɛ obi te hɔ a mte sɛ ɔdwi ne nsɛm ana ne nan so ɔse kyai obi bɛkyɛ me sika tena hɔ na dwu nsɛm saa wosɛm bɛtu tokuro na sika bi amaeɛ try Israel Secret Oil na bɛdi ho adansɛ kyerɛ me sɛ sɔdɔrɛ da bia meka sa wo try na deɛ ɔhwehwɛ no woanya bra me hɔ mede wo sika bɛma wo ɛsiane sɛ me masa ahwɛ nam nim deɛ meka ɛne yɛwɔ another oil yɛfrɛ ne oil of joy obi wɔ ha ɔwɔ sika ɔwɔ bibiaa nso n'ani ngye wɔ abrabɔ mu ɔnim neɛ nti ɛde ɔpɛ bia wɔnya nso n'ani ngye wɔ abrabɔ mu ɛyɛ ade a ɛnyɛ yɛmo wɔ protection oil breaking hex increase your fixes ɛno for asɔfoɔ no wabi asɔre mpere bebree ni wowɔ bibia a ɛkyɛ sɛ members ba wɔasɔ wɔ sɛ ɔmo ka ba wo nkwa ho deɛ ndɛ the more ɔmo bɛba no na wɔn ntumi nka frɛ wɔn breaking hexes no so yɛ wonye adwuma bi na obi te adwuma mu na ɔpɛ sɛ yɛyi wadi wonye obi hwee promotion ba na ɔpɛ sɛ ɛbɔ firi so otumi kɔwo wɔn ho na promotion bi aba wɔ akɔ mu biara no na efiri ho ɛna protection oil ne yɛ from ebia accident owó bi wɔ hɔ a ɛnyɛ mmerɛ ɛwɔtwɛ sɛ wuwo obi wɔ hɔ a watɔ sɛ ɔde wɔ life ɛmma kaa kwanhyia woyi so oil wei a mepakyɛw ɛbɛboa bebree then deɛ ɔkɔ so wɔ abrabɔ me biara nyame nti ne nyinaa ɛbɛfiri wɔ wei ɛnyɛ kwane oil bia wei nyɛ makɔgye obi kunu nti mede kɔrɔbe me nsa no yɛkyew a yɛbɛvem wo yɛkyew a yɛbɛvem wo mimi so bɛgye me so sɔdɔ a ɛmfa wo ne oil Mr. Ɔdɔ a ɛmfa wo ne oil mɛboro nti oil no didiɛ ɛnka ne so na yɛ ne pɛpɛpɛpɛ na hwɛ deɛ bɛsi mepakyɛw visit ɔmo website ɛwɔ www.israelsecretoil.com anaasɛ wobɛtumi email ɔmo ɛwɔ israelsecretoil@gmail.com numbers no deɛ bebree gu aseɛ hɔ frɛ ɔmo na ɔne ɔmo ni nkɔmmɔ kyerɛ mo deɛ ɔwokɔ mu no na ɔmo ɛbɛkyerɛw akwankyerɛ a ɔbɛyɛ ɛnɛ sɛ wohwɛ deɛ wei a me ho ayɛ fɛ yi a labi ahyɛ me bɔ sɛ ɔde me pie na deɛ atɔ me lie so labi say ɔde me pie enti no wohu me say a ɛma ne nyɛ nwanwa because me ne labi pie nti last week we saw no your baby like madam ene labi so de me pie nti hu ye okrom a me mpɛ disturbances bia ɛna labi mbɛte me to ha sɛ wo boa sɛ ya mpa we ye me no ntemu asɛm bibi wo bibi aka hia me back door and I say be report Emma counselor be ye rough bia wa ha me da say baby a wo biara no hwɛ me nsa bankum so a ye counselor ne wa ha ɛna wo hwɛ ye nifa so a oba ya te kamba baby a wo bia oba ya ye ma wo good evening and I say nyame nhyira I Ghana air to aba no so ko preach peace awo Ghana nti no plane e be fa no no enye 2x4 plane bia eno no plane and landi o etumi to ne fa wiem no ne namu aha nti next week there oba be kai ensa ene probably na wa papa we no to wa ye twabo man ne de ne no wa ha say asem bia wo bia ka kire no e be ka ne nsa ne phone kita no be ka bia obehu no me da wa say ene topic e de dwa ano odin but e wo say ehia say yehunu say eye say enye ene topic ye say wo hia be ma na wo hia oba aso I was a one in a da
ansana wa ware na na say ware ni wie ansana wone na da me de minim de counselor beka minim de pabuli beka obetumi aka say obetwa ware ni wie a na chesa shoba na ni onyam ka onu so betumi aka say me de mehwe say ye mi tester enti ka kum de wo kokuo nu nkotie de ombeka counselor me bon akwa ba ye no me do me bon akwa ba aha counselor you say so we shia bema okay we obai we shia bema wo be pese one ne beda ansa no wa no ahwe say bibia you okay and now be pese krache she me ka we ansa na woni mada me that say ahwefo native nyame onhia mo se ne nwumre mo ba be ka ye ho ewo wo bada na ejumade yi so na me gidi se wo be wo video ne so na obi nso sa ayeden akebi if say on says a platform in somewhere the bar na se ne ekoso ye niama ekoso ni pabra bom ene ne ayedi hia de e wawade mu ne life in general nti wo be misra na so do adwenkyere eyeden eba if say nyansa enyeden eni obakofo tim onyame nhyira so why ne samaye yo ye say ehia say wo be hia obi na nipa na one ne beda ansana de ben waware na ene so he caption or say sex before or after marriage. Yo, sex before or after marriage. Who say, Nyamenshi Shemuno. Sex there, it should be enjoyed by what? By married couple. Nyame say, yadia nyame boy. You know, there is something that we can't avoid. But at the same time, no, the intent and then she say, this is something that married people should be doing. And yet, say, oh, we share every Tom, Dick, and Harry out there. Oh, many John Hopao, no, I could be woman, me patro yenisa. I know, say, no, I could be woman. Me could be back. I say, oh, or no, see you who or be press or bedding, or be cash answer, me patro. Saturday way, and yet asana. And then your friend is saying, so bolo. Now, Connie a ton, and I say, how's a cocoa be so my main country say to one, I say a cocoa. My main country say, taste in the air, then at the same. Who said, hey? The Biasma make answer say, would do beer, you preserve them for yourself. Okay. Fanny said, we share a buy baby. My main cousin be what I say. Be may be 80 me effa and my bear me and 9. Ebia out of sa and my 4 no home or do back pa. Baku no done na ebi on ne nyeden enye hwe or preserving it for himself because he treasures that. Who said that which you treasure no you preserve. What I said so that when it comes to the age of maturity and I said the time that is ripe who enjoy you actually sit down and enjoy. Fani say wakwakwate mango bunu die wudi mango bunu a say enko yisa ba wutimi de mango ne to ho ne wunya ho abotre dan kakra mango ne brepa na chese wa wo fa wo sekan wa ro na to na wa eden utwitwa ade chese wudi a utimu de but what am I say you really enjoy it so I'm just putting a scenario out here and ever so kwakoshi oba uso me de age maka hwe anaso we menena na onye den onware me pacha wo adie na chese it is sex that keeps a man. There is no statistics anywhere except and now I woni nipa ne bedano and be keep you say bia be man nipa na iden aware because there are other qualities. The biasa make say be so bia wa worry for so many years say what has kept them. Sex is not one of the things that they mention. Which I said though it is important it might not be what a priority. If you are nipa nu or say abayiwe or wusu ana abayiwe say or want it your pap abayiwe or ye den obuade abayiwe ana if you don't respect the man he will love to sleep with you onye den onware but what must say but when you respect him when the respect is reciprocal on person no better who can say on train 2 years 3 years or better because at the end of the day no onim your bedding obenya if you're I know people will disagree with me because Rebecca say oh meaning say obi ote won do obesha say on say obesha say obi ote wo obesha say but you know look at it from this point of view
the analogy of the mango no. Mango bunu uba berry ene yare na eden enamo. Na wo your ba usu bisa ho se na me de me ho ma ne wie na wanware me. Eno no ube na wo te wono mo na you are pained. You are grieved. Say abrante na eden we use you. Hey, if you love me, you would wait. But what am I saying? Because sex is not that which will keep the relationship. It is part of it. But after we are married, then you can enjoy it for as much as what? As much as you want. Now, me oba catch me so or they saying, me person me know that. And son of my barrio, any papa, a kind that we know, say, Otilo, come on, off you go. What am I saying? Because the wood dominant, booming. You respect my values, sir. Hey. Chain. I won't feel impossible way then will change. Rather, what you are thinking of is the day you make an honest woman of me. Now, when him say, if it may then I'm wholly yours. Now, me pacha wo obana one in a dance, a bema now in a dano. At the end, I say, won't kwana at that time no or no way then. Eh, yes, I did no. Let's say the partner doesn't even respect you. He sees you as an object of what? Of sex. Onyasa pleasure ni we are not called. I'm saying this based on something. Maybe Memako and William, we are now, but I have something else to say. I'm saying, me that say the mommy kainu, or be any your pay. Yankotie, the Uncle William Subeka. Mommy dear, or say on why or banny dear, or pacho. You have to put a ring on it. And son a mango no. I be cash, say a mango bunu, and a mango ripe one. A chief of that wants to say, and also, let me about become sir. Yeah, you bet you are winning now, saying I mean, Shram say, a Danny Brain in our Mutie prayer on STV. Yes, Pachaunka. Okay, the thing is, Ube Pesa Wabe worry or ban son and a dan, now say, me the was me country, they me taste, they me penny beer. Did I say? Yeah, also. Remember the most now who are there will be BT who you are afraid say or pell and I say or person no what now. Okay. It you know I think say when you find the say we taste it say you okay then no now who next step. But yeah me money there most now per se or more test it. Say they not counselor can say amango bunu ebunu no so na power wo mu no said o ka say wo titi na o de ko hye ba bi kakra na ye mango bunu e ma yare o e ma yare no kra na na wo si afem no e ma say wo ti bi wo yam ti mi ye fi o ni ade enti e wo say o pesie enti no na say o de wa hye asante for say your titi amango na no wa hye na kakra na I said the embre na I said the embre no on say no no the okay enti no so who obi na open na I think say o kana nti ase ye adwuma dia the councilor can no menene ya adwuma ba menene nya adwuma. Now what if open no one na there wie we used to ben bi and I say obi on na there wie na wakohwe oba foforo na one ono so adano onya so so abu ba ko ne kwase ya send the contract understanding na omi enu nyina amote mu ase and we say oh I was say whatever and no so enti no say wakwa kuduru ba bi no office say or you okay I don't know na de wie ne o say one na de wie ne yeah say I know the more or less no ejina wo ba ne so how o say how yeah I say naturally no mema de say they can no ye hunters enti no obi oha obi obehu ni bia ope no ope so ne ne call out enti ejina wo oba no na eso hu say de nipa iken e wo se me yema no ana say ni kwan se me yema no but so who no kana ope there then you go for it. Hey, counselor. Now what if odi tiu? One na nye bibie wie, one na wa ware, wakoto say Jack ade no enye mu taste ni bi. Enso ma wa wie. There be na say if you've not experienced that. Na say we were our mu you know no different. But when I make out to say, and let's say be
in your past life no and I said previously maybe you were promiscuous we are promiscuous then I just say hey kojo frewa woko ya frewa wudi so kwame efrewa na wudi so kwabna frewa na ye den wudi so na say no dey different men but dey bako e say nipa ye hu ne say hwe obi ti wo kaso say mami we I'm not just a counselor, I'm also a pastor. But one thing we need to understand, say, sex is a spiritual exchange. Yes, sir. When you sleep with somebody, you are inviting something. Likewise, no, also we release it, baby. But you, and you know, whatever it is, no, do, make there be a time, I tell people, see, do whatever you can to protect yourself. No say, be only any panic, we protect you home. Funny say, okay, the book of John 1:46, Bible says, "Nipe fie for never na tam for pachotie." Likewise, no obi fie eye na tam for obi nso de eye na tam for obi nso de eye na tam for. Na ahonhom enemu anasa sex eye ahonhom na ediesie. Pacho enti na bisa ho se eye den na se obi ni obi da. They can go their separate ways. But to me be a nipa ni hu nipa na wa ye attracted na wa sane se nipa na kwa akoda. Bisa ho say why is that? Because ahonhom no who say attracted. What I say? Until there is always that invitation. Until the American say, why don't you protect what? Protect yourself. Say enemy di kanka and say obi dowa. Na onim say oh abaywe enye nemu nkwa say nya kan say bi okoware no say bia enye ne taster. Even say we share obaby or ye obebu no. On for be mother. Now you are both come to an agreement. Ebia na wo be man no you experienced in sex because if you previously no you had partners or whatever or partner and I say likewise if you no but so had partners I say but it's got to that point where be we who so oh see no me yaketesia me pese me kata me ho ye den edisi aketesia bi ansa na ware I was so me kata ho sie na say we bi o na say kojo oba na orem I say we tipon no we bi pon me krom for my friend dem krofo no ya wotena abona na mbenyifo no ba no asor no onye wona akọ de bia no de temesi ne muenwa nti oba no asor no onye akọ dem anya dem bra ne bi awu de ama meka Mama fantina ba ba ne sa wo ho he ye fe bi self worth bisa every prostitute I said bisa obi or ye promiscuous ebi o ho kokọ yes ade anyway now bisa why did you do it cry they won't even understand why they did it it's na make us say eya honhom. Once you invite that thing, there is always a tendency for you to go for more. But not for the better. At the end of the day, I say, now see, oh, I know no different. That's a Michelle. How would I know, say, where you taste, where I say, where you taste, where? So I need to do the best. And I said, enjoy it to the best of what? To my ability. But counselor, unim say, these days, no, prostitutes for no munya good marriage because obi wo so share baako na so ni do masi mami be pese me ware no no so e bia no wo oba bi oni ne ye o mami ware mi ne beti no wakofa prostitute na ware no na me pache wo if you are with somebody na e bia oni nipa no atena for all this while why would you even go in for a prostitute ono so e bia na adwuma o ye no I will not blame anybody and now say because I don't know their circumstance. Obi ohana circumstance na man yede. Akwa kotos atibia ni nti eno de we are not here to condemn such people. But me pacho so ni obi wo ho. Na say bia nipa no is all you've known. Adwene ben na beba wuti aka so let me go and taste. Ma me nkofa jantre ni na me ne enye. Enti na aye ya osi o meyere you are not experienced enough in sex. Enti let me go for eyi. Me pacho wo yes you obi ni mu a obi kire pacho what ma say obi ni mu obi kire etie bi oba na wafa no onim no woni a wonim for previous say ade na won kire no why don't you coach her to the level that you need her to be pacho what ma say rather so unwe any you be jumping from kojo or the saying adwa ya efia akos abna pacho what ma say any sana because a time will come prostitute be so no so character be a wani nye den and when na me di kan ka say our real natural relationship no there are certain basic things sex is part of it but sex is not a priority sex will not keep a man there are more important issues that keeps a relationship and a man opa kofa be man
mana no pay wie nyumre whatever in between mana all the styles say supan bi or one that he doesn't require from you. You can give him all these things, Bobeja. Okay. But what am I saying? Okay. You know, let's be careful when it comes to things like this and dealing with such issue. And when we say in the generation now, when we be more person who may know a bad day, a bad dance and a may know and some man hey, Papa. Never say, excuse me to say, you call we are born again, by a tongue speaking, Bible believing Christian. Not which ya bema na bema is you ye two and a mom, you know, you're quoting. And I say, yeah, you're quoting in a relationship, you know, if yamba beko cancer was my main son chance. They say bema way. Aza and oh ye also say. Hey, as I say on one Titina or woman and as a faith no on your day on Tiasie. Because I do when Yamebo no Obama dear our fool marriage to be enjoyed. Do okay. Mema quotation be what kind the book of 1 Corinthians chapter 7 chapter 7 come from 1 to 49. You see what the Bible says about their marriage and sex. You know, yeah, God in his own infinite wisdom knew Sanyama when you ebeba. But also the nation or same run or their twin would this obey. The reason why some marriages do not work because people have already experienced the kind of the inexplicable or you know exhilaration you know outside of the marriage. If you know and now we share the door for castle and not enjoy my winning baby because to them no sex is the preeminent sex and a decline. Oh but sex no and no marriage no. Oh and they was a dane ko bisio on any problem no money sex and one no they forget but you forget that the underlying issue no is still there. Me that's it. Me that say when it comes like adwena na over say sawadwene no bia ugina na ugina bia na agina na ugina they all kind be or harm in the adwene because as a Christians no the say they all kind of be here but we know say enye ni pe nyina omo hwe na ye Christians and you know obi o ha wonye Christoni office wo hia oba openo oba ne ti ase dia one ne beye dia also one ne ye but as a Christian dia also who said the counselor can no enye say mehu oba ntimi kwa akoso ahwe anase mehu be man ntimi kwa akoso ahwe because said the na counselor can no sex ne ya dia eye spirit eye spirit enipa bebre nim enokran so na ekoso a edi a Christopher be a warrior nya because mehia ofoforo me ne wakwa akoda ye bie kwan ama ye ho dada ho de mechire no ye nya wana si atena so obeso ahwe no oh me wi a meka so say oboha me boha asa o ma cancel asa wa adwin bi because no just asa labi ma fans pa and just on sama adwene but ye can two different types and I make as a Christian no dey e basa mo ware kra na still na what bie kwan bi ama mo ho a anytime bia no obonefo no bekọ akogina nyankopon ani maka say oba we ni we kra mo po ware no o man twen o mo ye sei nti de bia na issue den e wo ho but se mo hu ne sa na e wo se mo ko nyame anim say onyame e bia say ne ye ya ntwen wanim onyame de wo ye hu mobro oye dey odi beche mo se de be ya enemre ma ware bibra e koso no eye saa ne ma we nyina wo hu de mechire no once a wo be ye saa de no e bie chapter no ama obonefo no otambia no obetimi asore de atia de ese wo ye and a second part no so ye Abrantepa wasi town na wakohia tundra oko chale obaya ne den oba frɛ no no wa uni raps omo dem chiri ene nsɛm akɛse de obi kura timi de ne mpama obi no wada fom enti and now when you obi be denti ya woni mu nyina obeka obedi atro obi de ne ka be ma no anante can you imagine oh to obe kan nsɛm akɛse obeki kan nsɛm akɛse oba ahema kyese obe chire mu ena me ka se nso okura ufie kura papa anaso ma me nka nkyero so ho feda nti o ka kyerɛ wasre chichichichichi na akwada hu safa labi nim ya me kan labi nim ni nyina oh labi do be nim labi ya na musi onima oh labi be nim oh he no nim be nim kyerɛ oh
oba hima eti sen na ojeje so oh uhu obi an kan kyerɛ so ho fa na oba no mehu a mehu so Just the hand now be you rap. A man more no. mehu so Mrs. Oh, oyo hima dada na o kan se ma kese afi no I confused wo se no odi wachi o de me kyerɛ ayo sana mo ye sa o anya sa na me ye na eye di a ekoso ɛna yɛ ka no ye free baabi ɛne aba beduru baabi enti niam bi wɔ hɔ a ye nim pacho most of carry enye say o free hwa na he was once a bad boy papa we eso kotafo am tell na so kotafo a ubo ko really ya la bi kramfa no hey me say Kennedy ye bad born to papa we o de later me che beka bi aka ho ọwọ enti no sɛ wo ɔbaa no na yɛ sɛ tem bia na woyɛ strong bɛrima no deɛ ɔyɛ hunter ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛn wohu no sɛ wohu sɛ biribi na atwe no sɛ ɔmmra nti ɔbaa a ɔbɛka nsɛm a at least ɔpɛ sɛ ɔbɛgyegye wo so ɔbɛka nsɛm a ɔbɛyɛ okay then wodi n'akyi a deɛ ɛsɛ happy na happy ɔho dɛ mekyerɛ no nti no ɛyɛ sɛ at least ɛna obi wɔ nso anyɛ sɛ bɛrima bi wɔnyɛ sɛ ɔpɛ ma wɔ sometimes obi wɔ pɛ sɛ ɔtry no confidence sɛ first na meyɛ guy but as I say my lose ma me pushing hwɛ ɔho dɛ mekyerɛ no nti no ohu a ɔbɛstarte no wayɛ but ɛgya nso ne petrol nso deɛ ɔn sɛ sometimes ntumi ɛnyɛ nti woahwe abɛho a ne sɛ deɛ wɔ sɛ ɛsi na asi nti no ɛno no nso deɛ no no wohu obi na ne ho ɔfa why not ɛsɛ wɔka kyerɛ no wopɛ no asɛm a na waka kyerɛ no Enti what be in country nipa ni so no ho ofe without sleeping with the person ana. ɔn sɛ yɛse hwerɛma na twetwe nwom so wɔn dɛ mekyerɛ no sɛ obi a wɔnya ka kyerɛ no na meka no obi wɔ hɔ a nti no deɛ yɛka no sɛ woyɛ parent a na biribi a sometimes ɔba hyɛ atade a ka kyerɛ no wayɛ nice wayɛ sei ti sɛ ɔkɔ baabi na obi ka kyerɛ no a ɔmaame ka kyerɛ no ɔpapa ka kyerɛ no ɔyɛ okay best labi I've told them da obi wɔ hɔ a ɔhyɛ atade koraa ne pe ɔmu nka biribiara nti sɛ ɔkɔ abɔnten na bɛrima bi ka sɛ wayɛ nice wayɛ sei ɔho na sɛ wayɛ bɔkɔɔ ama nipa no ɔho dɛ mekyerɛ no nti next thing na ne sɛ deɛ bɛsi na asi ɔho dɛ mekyerɛ no nti no sɛdeɛ woka sɛ wontumi nkasa ne ho ɔfa aberɛ a wobɛka kyerɛ no sɛ nipa no nso wakamfo no no odi w'akyi a next step deɛ na bɛsi ɔho dɛ mekyerɛ no nti ne nyinaa no more or less ne gyina mmaa ne so ɔno deɛ ɛyɛ sɛ wode hyɛ wo tirim sɛ bɛrima biara ho ɔbaa a obi a ɔmfa ho sɛ even obi ɔbaa koraa nyem koraa na obi tumi saa ka kyerɛ no sɛ ɔpɛ no mahu bebree special Nigeriafoɔ mu sɛ wonyem a ɔbɛka kyerɛ sɛ ɔpɛ wo ɛdeɛ na wopɛ ɔbɛyɛ ama wo nti ɛyɛ sɛ wo no na wohu sɛ obi a menyem na ɔsɛ ɔpɛ me no nipa no deɛ na ɔde ade ne kɔyɛ obi bɛfi sɛ sɛ wei deɛ ɛnyɛ hwee me ɔho dɛ mekyerɛ no but ma yɛnka nkyerɛ wo sɛ ɛyɛ biribi paa once a ɔno wobɛyɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔne woyɛ no ɛyɛ sɛ wohu sɛ in spiritual no wagye biribi afiri wo hɔ but wo dɛ wofi sɛ ɛyɛ okay ma menkɔ na sɛ wei deɛ obi anhu obi ante obi anye sɛ mema nkɔ ankɔka but onyame ahu ɛna deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ no bɛrima biara ni hɔ a sɛbi nyamesuro wɔ ne mu sɛ ɔba a wɔnyem sɛ mekɔ akɔse ne pɛ come on nti yɛbɛsrɛ yɛ nuamaa no yɛ maame ne yɛ yerenom sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔmo mbie wɔn ani ɛno nti na dwumadie yɛ nyinaa yɛte ha a yɛka ne kristo mu ne yɛaka ne wiase na yɛaka ne nyinaa bom na yɛhu deɛ yɛde bɔ yɛ berɛ a ɛbɛboa yɛn a ɛbɛma yɛ abrabɔ asi yɛyie yɛmɛka no Beda se pawili se apai na waka ye ho ewo dwumadie ya ye ma wo akwa aba eba prayer winners TV so aha ye wo bada na dwumadie ene ye de bramo me pato dwumadie eye evangelical prayer winners ministry ena Israel secret oil ena asoya sene so person so be soya sene a you are welcome me pato wo be say numbers bi etwegu a eye Israel secret oil for number pato visit the website no come ho like
ask questions bu so mo ebi obi aye me say me pe favor me pe say yeah wo mo say nyame na e ma favor omo de no enye kalabule ni we na me pa cho uni omo ni nkomo uni omo nkotwetwe nkomo bibi a pese ohu biara no wo be hu no ye topic a na ededwa no we hia brantie bi aso wo be so ahwe ansa no waware no ana be ma wo be twen say okay me ware na wie na counselor mo jatum say me fa me ho nka ho agye ma ware o be ware like ebia me fa mo ka na later wo be te say be ma na ono say wo mumienu no mo twen before me ware no onye oba foforo akoyo a wo be ware na obegya no there be so say later ebia mo ware still say I was someone who enya wo no no aye bibio yeah I was someone who the reason why kokwesa na say broken promise but you who say asama I've said this many times. Say, when you are around somebody, I said, when you're dealing with somebody, make sure say your yea is yea and your nay is nay. Say me no me no aba agreement. Say oh, sadia we he o do me magia tum me so me do. Ba ye me no nyina ya agree say ye nye dey. Ye emfa ye ho nkan ho ansa na ya ware. Adi enti na wo be fa etire no kwakwa. Be ma say na che say wo ware ne kra he will still go about cheating. Nti no me meka say eno na red flag oba ye den twen ho. Hey. Oh yeah. I was so twen ho because promise awa na de na che say o de ka wane hyewa on fa wachi eni nipa foforo nkonkoda enkonkoda. Ontimi anhye ne ho so. Anyway, this is where you need to sit and have conversation. Oh baby, I'm beginning to have these thoughts. I'm beginning to have these feelings. But what am I saying? Say, let's sit and talk about it. At the end of the day, oh, I now and when you're having certain thoughts, certain feelings, who are you going to discuss with? Will you run to another woman to sleep with them so you can have a conversation? No. No. Have a conversation with them. And then besides, let me put, I think someone is also just written down that thing down to you. So, many will champion. Now say, and I say, ye two and a month ye be worry. Now say, what do you coming? Me patoti. There is then no hurry. So be me one day. Because I'm already performing the wifely duties. That's it. And in there was so two and a month you under no obligation to go and do it. Because Nienka was a if he wants you enough, obey work so hard. Hey, obey dear, or ya men fempa. I was saying, then, me two and a won't be a mate me. Senya, I'll make an honest woman of her for it to become my wife. And yet, me ye be I'm doing this legal in Bamba Choti. Whereas we do a man, you know. You warm his bed, you do his cooking, you do his cleaning. Excuse me, you hear be a man. Why then the need? So I one day. Okay. Then there is no need. Because Ufa, yemfa say ufa mema beye 20 ya. Na out of that 20 way, omu nyina ne emanada. I can guarantee say be 6 or 7 out of that 20 no, and they be proceeded to quickly go and marry the woman. The other 13 or 14, we didn't know be. Oh, na say nyam hwehwe bia oye mame. Okay. Nienka mitue sika na say 7 ekredos edoso won say no ka no me kura me 6 and 7 o say edoso na say okay be 4 na say 3 e pe na dreamika no ha mema no ano pe no dreamika say obeye ne ntama kwakoye ho ade bo mo maka no oh anaju bia me hia wo de mame usi me niam auto me niam oye me hey we are living like a married couple nti asadie ben na da no so obekwakoye ho ade ehun hia so obekwakoye ne ho ade. And this is where the ladies need to sit and think and wisen up. For how long would you be someone's concubine? Huh? Obi Bessia, say you friends saying. If you love, you better put a ring on it or whatever. Beyonce. Hey, so what done? You better put a ring on it. Kone komu nebusian for some mobile manager no. Now what you want now when you be back? They be a not tojet. And so no one watching so be worry about no. Hey, I have something to tell you later on. May catch you when you about be an tojo no one. A dear cry nefe. What the funny said, there are times people will make mistakes. Obey to me any panel above. Hey, I made a promise to myself and to her.
Say, unim. If that's the case, let me quickly go and make an honest woman of it. Okay. But say, what, onye, now what one now, then it is so kuni yere. And now I'm, oh, me yere, oh, my wife, onye no what you, a bush, any better opportunities out. Kawabe na odi ase na ejese say. Pacho ta say, enti a man was say once or no kwa to the on the offer send it. Later no. So what I say? Na wo oba na ebisa wa oye den. So you Oye wo mpena. No wo oba ukunu. Ekunu mpacho. Enya wari o. Eno enya wari o. Sir. Ah. Sabatimi you was a what ya say am no what dey. Oye me yere. Ah, na wontimi oye yere ba wontimi nkohu na busuafo. Awari and oya yiri wanamfo ni so bebusuafo de onya yiri. So de I was say wutimi ekọ na busuafo me pacho tie. If you love her enough to live with her, I don't know wontimi nkọ na busuafo nkonko no wade. What is preventing you? Because one or two things. Me pacho tie. Oh, and then Emani bo ha menye ready we dey go mama. Hey, and so you are ready to perform the wifely duties. When him Abanisa, when him, what happens? The men take such women for granted. A man in America said, let's sit, think, and wisen up. Hey, you see, two wrongs do not make a right. Mistakes happen. They, see, but you can correct them. You can go back. Oh, baby, now me pacho what mean you bit na in fear 9, or say I'm still studying you. Why are you still studying the person after 4 years? Yes, I was studying course. Science course ayi obi ka o science cry and study for 6 years. O said you see nantini ye, said you see kasani ye. And you say be a kwa wanting so na kushia ba ko bi nso a na hwe no na wo compare na wo say the city no we okay and I say wait is saying and the ending now. O say funny say oh, oba mepel. Baby na ye. Oh, here na there be now here no grandpa. There be onya oyere. Now friend, oh baby, I'm feeling horny. And she say, you are feeling horny. That's all. There be now to me. She's not good enough to be a wife. What's over? But empana there she's good enough. That's all. No, epie kakra no ni ade. Oh no, hwehwe said the neighbor see koso. Osofo no ye tie ne ye ne friend say. Coffee true. O say tell them say kwatem kra ye nsiniema. On enye so siniema kra ma. Oni ne kwa to oba no kwa nye so oni enye oni kra na say so siniema ma because onya ne ho ade o. Sir. But you say you know, so be funny, sir. Debbie won't say the thing is, I didn't know what the man on quiet one. Second, you can declare dra or no crowd a befro. Maybe like this we could be the Obedi Banku upon Chitty. It's therefore I shall for at some way, dear. I know they. Oh, now, obey a crest you heard no call. Babu Salabi, Sani, or yeah, or so. Charlie, and you say, Ada uni hono. Oh, then I'm so now go for fra. Now, who should the way near Birokra or Nick Councillor for her love your bay? Because money be a memory be na okay, what here see you, what here says so in a quarter. And I say, be a year, trimp na. Wait me from home camp out by so be it, you should be free to move. Some person of flower. I'm lonely. Me for banning up one pick here. Me ko pour bath for. It looks like sometimes as a threat. Me from one father me no people for kasa. Don't blame me. Me you say one yes, don't blame me. See, many people they are scared. This is no. I don't know why you're scared. This is where the man doesn't respect you or respect your boundaries. Because me pacho say when you obite now what done? Yes, I need to say you. Yeah, we are quoting to be married. What am I say? And I say, oh, maybe I will frame me. Now, on San come here. Oh, what's any message? Because you didn't pick your phone, I'm going in for someone else. Me pacho. If you respect me, you respect my boundaries. And I say, oh, 1 year, Diania, Mamma, Diania, make a fall baffle from. Say, me, and I may bar. Miss Winham, allow him to go for someone else. He doesn't deserve you in the first place. He doesn't respect you. He has no morals.
But what am I say? Because this is what let me say to the parents. As parents, let's bring up our daughters to be confident and to know right from wrong, to know when they are being taken advantage of, to know when to say no. But what am I say? Tell your daughter, explain the problem in society, and then say, especially Ghanaian society, parents yentiminti a month nase any especially a mama into omofo na say a mama man into omofo tina de bia make obi dan obi frame o say when I was sorry I will say you want to tell baba for obi kunu what it am say yeah because at the end of the day no the model you need, that is what you place in your child. Nti what to tell baba enye be maybe obeka cho say I love you and I say no I cannot deny you. Because as parent, I love you more. Yeah. Let that man respect you. If he really wants to be with you, manimbre if you know me worry. And no eduobuo any animidie. And then everybody in Patotama says, and you know, and he places a value on you, be more respect to her, or no better ye diane mano, to nata de, hey, ye dear ben, or cast obey a master obey. What I say? And for a man to be threatening, if you don't do this, I'm going in for another woman. If you're a woman, he doesn't deserve you. Let him go. Wow. Oh yes. If you're a woman, that man does not deserve you. Because when he be omu, if you are not afraid, if you are now no mommy, and that's all papa no phone. If you are not emergency, be family emergency, you needed to attend to. Now, just say he wants you to place him, on the pedestal over certain things. Not just say no to her. Na sa pe ma we. Wa won ware me. Wa won ko hum mabusha for won to me trinsa. Just say obi enimo. Me be di we sisi ane bibi koye me a. Hwan na akwakobo na mane say me ne na na ma bibi say. But what nti na me ka say e ma na mumma ye mie ye ni. Mumma ye mie ye ni. So odo wo mane konkon we busuafo. Oh, moba no mo hwehwe na me pa mo chowo. Oni me na eden ansa me ne na eden e wo ho na se enye nkwasebo ana se bibinu me pese me ye de me ware no enye ebusanfo nim se he asemesi ni obenten ye hwehwe obenten a o wa asemesi ho na bibi nothing of the sort echi na bi obenten ma metifi obeti ye si bibi aye ne ba no hospital obedu abranche na okra o ne wan o ne nkam ne no hey nyame ansan wuti ne bibi boni bi kosi a wo problem ankasa nyame hu ye mobo nyame ansan wachi na bibi boni kosi a why na wo say blame me na who kosam ene na musa bebusa gitman no na who kosam pacho wo maye ready ya hwefo comment kakra any comment I will be a pabra so any counselor anya adwene bring am oni parili na adwene bring am oba kope no de nya oh and your back crying message no tie or say if you chop a no marriage well you both enjoyed it's a risk you both took a risk. Yeah. Next one you go about enjoying without thinking. Another America say me jina two sides no e bia ni pa kroni ni Kristo mo but o Kristo mo any kwan say sad no because the more na wo ye no na e bie kwan ma wa nkasa ama obonefo ni nya kwan ba be se wo niema bebre because nyeni na nkasa ka edwama mini masa wo ni bia ono osofo mu preach edwama mbo na ko bie gya waware nene oh yeah I say Bible mo kura na e bi si onyankopon ka kire mi refi odifo no say onkonko ware obi a oyasha so tiase enti no ni nyina wo onyankopon time a anase obia ne di onyame ahihya ama ne se onye de onware no so tiase but as a Christian anase obi a wagi nyame adi die said the kan no wohia obi a mommo ho mpaye because our nya de a eye contract said the bia ye kan say o ma me nko na me nko so nhwe ye nko so nhwe your lifetime de bia me ka say a Christopher our real di nipa bebre bi abekobo nsam jema chen di ada bone akado because woko gina nyame obo soro ne asase anim say ye nim nyame but ye nim say ye ba nyame asori fi a ho ne nyame wo wako gina ho say ewu mu ankwamu say but me nka say wo yire adwuma say ya oseko oh eno no enye part of
adeɛ a nyankopɔn gyina so sɛ ɔyɛ dɛn wɔde gu awareɛ ɛna ɔbaa ne bɛrima nhyia mu no ɛyɛ adeɛ a yɛsi obi pɛ sɛ ɔyɛ apam a ɔmo twa ɔmo mogya ɛte sɛ the same thing sɛ wo ne ɔbaa akɔda sɛ ɔte aseɛ nti ne spiritual background no ɛyɛ huge but yɛyɛ mbu ne saa ɛno bebree na ɛkɔ so akristofoɔ ama ɔmo awareɛ bebree nti mi nyina no nti sɛ yɛbɛtumi ahwɛ na yɛdele ne yie a ɛbɛboa yɛn nyinaa ma nyamesom a yɛnsom na ayɛ fɛ na nipa hwɛ yɛn yɛ so because they say wohwɛ a yɛse akristofoɔ awareɛ na ɔmo bɛware 3 months 4 months na agu mepɛ sɛ meka biribi wɔ hɔ biribi sei so ka hwɛ mɔmi ɛno na meka now na amafoɔ wei nyinaa sɛ biribi saa si a mɛsrɛ mo sɛ mo mmienu no monkɔ mo nkotodwa no monsrɛ nyame na mompɛ sɔfo bi a nyame adom wɔ ne so sɛdeɛ ɛka no yɛse fugu adɔɔso nti ma yɛnhu kra mu papa because of a lot of pastors aba because of the ɔmo yɛ nti bu kura fi sɛ nyame tumi ni hɔ but nyame tumi yɛ adwuma ɛnɛ paa me deɛ mene pa wele nya adwene me ne wɔ wekura de menka de meka bi me ne wɔ nya adwene mɔmi wɛ ana ama wiasefoɔ bebree no they are having good marriages than Christians. Fine, wiase ni bɛhyi ɔbaa ebi a ɔyɛ adwuma pa ebi oyɛ we ɔne ne bɛkeka keka afa webi agya waware no Kristo ni te wɔ o me wɔ kwa mu me mame steady kakra mame nyɛ se kakra ɔte wɔ na wiase ni afa n'akyi ayɔ no aware no. Who say the thing is and I make us say if you answer na Bible can or Amos 3:3 say can two work together except they agree. Okay. Obi o hwa hwe o feel say odo nipa no ba na enyo odo ye wo odo na wo infatuation obi o hwa just the way you dress is attractive nti ohu na he thinks say be oh mama steady ukakra babisa and I make us say there are characters to look out for. Ubisa who say ubisa be maybe obia was standard and I say no hwehwe wo obey mu obey den ah oba we de me hu na nani da form oba wo buado ye hard working o wono an adwuma bi o ye chese ono etimi ye chese o no she will not be a ben chese she knows what she's on about and I wait and social no so they be not if say oh she doesn't know what she wants every time they can hurry bia otima say who said senior men may be what standards likewise a woman should also have standards. And she said what you want to say bia we do oh and yashe media no baby a meso musa say we didn't want the same church say different church we didn't want the same church not say only standard no but also because we didn't want the same church into the patron you're making a Mami Busa Olabia same way. Or say what if after marriage the lady's vagina is like manhole because of past promiscuous behavior. Bibi say no be jan because say I mean just say vagina say you crowd ha ubetwa na mana koye say akwala fufura na akwala mono de. Something like this no. Do you but Bible say obi ba Kristo ma wa ya body enti say oye virgin. Labi o question no be you are no. Ye de say o ware na ye say o ba Kristo ma wa ya body fufuro enti say o ya body fufuro ne de oye virgin enti no obefa ne sa watchre kwan a obefa so a obe enjoy obe yo one test drive and hwe say can ye ansa na wato there be me pacho a car is an object nipa anasa oba no onye object pacho what must say there is a clear differentiative enti no o say sa na yankrofo so oh oba we dey just say metwi ansa na maware no utwi ne say oye car onye car no aka so butwi oh ma ase wakwakoto labi hwe obrabo ye wate oh nti wo say wo twi bi pa twi de ogusu twi menya ogusu twi wo say as one make can say a woman is like a manhole. Okay. It's just a shame say a man my intimate fa ruler and to and measure the number of women they have slept with. Niade never me pacho no seriously me pacho wo he so we need nipa no aye den we should not say we are compatible. Everything is perfect. Huh? Everybody is what is different. No 10 women are the same. They may have the same physique, but down there, no, they will all be different. But what am I saying? And you know,
Emma no yenye careful. I say mema no so yenye careful because you've had sexual many sexual partners doesn't mean say this one should be like the ones you had before. You need to understand that everyone is what is different. Now, because lately, I hear the word a lot. Say because oh baby a manhole, or baby a manhole, or baby a manhole, because almost right now or promiscuous. Oh, that word is very distasteful. If you're a woman, you're extremely distasteful for people to be using that word, manhole, manhole, manhole. If you ask me, I can say you don't know the person's circumstance. And sana akwakobanesa. They say you're writing them off, probably through no fault of theirs. We'll be one when I end the deck again. We end the deck. And I make can also be so wa nebi a bibinti and I den akwakoba. Let me tell you, I don't know be frame, man be frame. On any urine na. Now some more catch him or say or worry in the urine. Now the urine was very tight. Near day. Obane wo Ziano usru. Osuro so obekọ na yire ho enye se bibi o I say senior na na yire na tie before wo no she's not like that anymore. And nti bema say no, are you going to tell Labi, are you going to tell the man to leave his wife? Which ya no na say oh yeah that time na bia wa ba na wa wo no na say bia nti say biomu a wo si oh enti sa nti no si an me pese me ja. No, you don't do that. What I say? I say that is where maybe you need to see or they say a gynecologist because there might be a problem somewhere. Oh, in fact, many of I refer them to my brother. Said they should go and see him. Yeah, because a man who issues said also. And then when Papa catch him, or catch him or say, hey, a man problem. A man. Or say a man your muyefune whatever with a man omo problem they will doing one when you're there. Said there are a lot of issues that go on with women. Men don't have that issue. But me must stress that men should be patient. That doesn't mean say wish I just want me a dancer. No. But what am I saying? Okay. Because when in that now you move on to the next one. They say man woman table when you will be better. You could sleep with all of them, but none of them may be suitable for you. Okay. Yeah, we can miss out about the other side, Also, Bass also an more guy, say, Abia Eunice no area, we are Obi Jones, Charlie, we marry I feel now I always say, when I'm all crown, I guy, now 3 miles, Debbie say, upgrading his draw house. Oh, it's so good, so Charlie Jano made it now, my said, Chrome half for boys in the beer. And a register. Yes, no more. Oh, Marino. Okono group Marino. A man, guy, but on the crop. What get when they need what you Marino? Oh, Marino. Hey, why are you? Can you now wait me patch? Also, when an American say or bar say, oh, place some worth on yourself. So you place yourself somewhere. Ultimate control are you? Yeah, can ya SEO na girl bit age na omochi and no more can. Girl also be train the boy and na omoka we marry tea. Or no tea, children would tell you omoka. To another boy one who get no. And I'm so Charlie will get now in and what become since I get a friend or say Omra. So the young cause na muchi na moka no. Na sa only will be crada, adena boys moshia. And I walk us and same way. Into the same by the other side, and into the case, oh, your bias or crowd who now see because and yet, member, you know, who Ubua said that mechanic de piano or 50 years on your man, boy. How come say, so Yame Pesenka, Sadi, we editor are not cannabontian, Cobemia in the public. But I don't know, mature man. Now no be akoye bibi now ni pasa akotena se na moka no not tini nyina no ye kan ne ye kan e de aba be si ye maame num ye nua ma ne ye yere num so monkura mo ho ye enye se wo ye oba wo ho ofe obi be ka kire wo se opewa doesn't mean say o ka kire wo se opewa ne wonkoda no esa wo kata wo hu sie na wo hu se debi ameka say ade a obi de ye de si mountain amano no obi de o de je
enam ɔkɔ market a ne yɛ twa shaki ama no na ɔne obi akɔ akɔda no ɛsɛ woyɛ ade a sɛdeɛ da bia mo yɛka sɛ ɛmaa mo na moyɛ nyankopɔn abɔdeɛ mu ka akyire sɛ wokora wo ho na wohunu wo ho so hwɛ a bɛma bia hu a wobu bɛma bia na wokasa a respect wɔ mu but sɛ wogyegya wo ho na kwaku afa Yosin afa Kennedy afa Emmanuel kyɛ sɛ nti no obi ahu kora no a woda wofi sɛ woyɛ guy ba ɔmo deɛ wo ne na wo manim sɛ ɛntatea bi but sɛ woakora wo ho asie na wohu sɛ ade no a wokora akɔyɛ no koraa no first thing koraa no woyɛ a ɛsa blɔke wo nhyira bebree ɛma nneɛma bi wɔ hɔ a onyame nya kwan ɛma ne bi mma wo so nti adɛn na wonkora wo ho nsie ɛna awareɛ no sɛdeɛ yɛka no no ɛnyɛ sɛ sɛdeɛ na lady pastor ka sɛ counselor ka sɛ ɛnyɛ bɛrima deɛ wode ma no ɔbɛgye but sɛ ɔmpɛ wo a ɔbɛsa akɔ baabi foforɔ but ɛsɛ wohu sɛ awareɛ no yɛ adeɛ a ɛyɛ nneɛma bebree ɛnyɛ sex no nko a na ɛyɛ awareɛ no nti no hwɛ sɛ ebi a mɛware o na circumstance biribi bɛtumi asi na matu kwan sɛ yɛmfa no sɛ watu kwan na coronavirus aba na wakɔ akɔka hɔ a because of sɛbisɛbi wo ho yɛ wo de nti ɛsɛ wokɔma kɔ ne bɛrima foforɔ kɔda anaasɛ wo ne ɔbaa foforɔ kɔda nti nneɛma bi wɔ hɔ a ma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim sɛ ɛyɛ because of wei nti ɛno ni hɔ a no biribiaa tumi si wobɛtumi atu kwan emergency wobɛtumi ayɛ biribiaa nti sɛ wo yere anaasɛ wo kunu ne wo nkyɛn a ɛno give you permission sɛ ɛne bɛrima bi anaa ɔbaa bi nkɔda no but it depends sɛdeɛ mobɛ start no sɛdeɛ wobusa counselor sɛ obi sɛ wafrɛ no wamfa nti no ɔyɛ a megya wo nipa sɛ sɛdeɛ wɔka sɛ wo ne wo breaking ne ntɛm koraa because ada sɛ medware anaa biribi na asi sɛ wokɔware wɔ bi na wofii sɛ wonyɛ siki adɛn na ɛsɛ wokɔware no obu a sɛ ne yere anaa ne kurukure pia na ne yam hyehye no adɛn na waayɛ sɛ wokɔtɔ pressure ma wo ho ɛsɛ wo feel free hu sɛ nipa no a wo ne ne kɔ no ebi a wabɔ ne ho mpaeɛ anaasɛ wahu nipa no ne su ne ne ban yɛ kuta no da biara mede wehyɛm te sɛ sɛ na ne papa afunumu nana ayera wo ɛnɛ mmere ho ana nafunumu bɛyerɛ sɛ ɔkɔ odiifoɔ kɛseɛ sei hɔ adɛn na wokɔ akɔware a yɛwɔ lifetime na ne nipa no bɛwo mma na wonkɔbu sɛ nyame ansa na watu saa namɔ no ɔno koraa na yɛ afunumu nti sɛ wo nipa nti sometimes sɛdeɛ bible ka ne sɛ wɔ se children of Issachar for no ɔmo yɛ wise kyɛn na kristofoɔ ayɛ ho sɛ yɛnim biribia nso yɛnim ɛna nneɛma a ɛho hia na ɛkɔ so wɔ kristofoɔ bebree abrabɔ nti deɛ mɛka ne sɛ yɛayɛ mmaa yɛ maame ne yɛ nuanom mmaa no ɛne yɛ yerenom mo ntimi nyina ɛwɔ berɛ bi obi wɔ so awareɛ ne mma nti obi a ɔbɛba bi a mɛfa ne saa menim obi a ɔyɛ kristoni ɔsɛ ɔyɛ sɔfo nso ne kunu ɛyɛ muslim menka sɛ muslim nyɛ nipa ɔmo yɛ nipa na so bi ɔsɔfo ne yɛrɛ yɛ kɔmfo agrada ne kunu yɛ ɔsɔfo nti nneɛma wei sɛ no ɛbɔ abira sɛ ɔte aseɛ ɛmbɔ abira ne bɔ abira ɛmbɔ abira yɛ ɛwɔ sɛ wo nan baako si aha na baako si ha ɔho dɛ mekyerɛ no nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛma yɛni bie wɔ ho mɛnyɛ w'adwene sɛ menyini nti deɛ obi a ɔbɛba biara no sɛ wogye nyame di na wosuro nyame na wosu fire nyame a bible wɔ sɛ yɛnsu yɛnyɛ dɛm na ɔbɛgye yɛ so ba wo gyidi ekuta wo no ɛna nyame bɛhwɛ a wɔde bɛtie wo mpaebɔ anaasɛ wobɛyi wo mpaebɔ ano ama wo nti ne ɛbɛsrɛ sɛ yɛnnua ma no monyɛ strong na montimi nkyina ɛnyɛ obi a ɔbɛfrɛ obiara no ɛno nkyerɛ sɛ wafrɛ sɛdeɛ starting na mekasa sɛ wɔbɛyi wo west ɔbɛyɛ sɛ ɔbɛkasa bebree ɛyɛ part of a bɛrima nti no sɛ ɔkasa na wote n'ase a dɛn no ɔno deɛ mekasa bi a ɔwɔ ne yere wɔ fie ɔbaa no nso sɛ kɔkɔkɔ ɔbɛka sɛ okay sɛ me kunu na aba okay nyɛ hwee Ghana yɛ so kɔpɛ kosua kyɛ na ɔkɔtɔ kosua crate na ɔde abata akokɔ baako wɔ wie but ɛno no ɛmmoa ɛgye sɛ tem bia wakɔ w'anim baako woyɛ bɛrima na woyɛ saa
na wasa twe wabra bo na sa ba akire obeye front and back but ese wugina na hu se nipa smesi na nyame yi ne se mene na ebobra ye mo ye bra na ye nkoye nini se de ka no se wahu no mo atena se mo akasa mo ati ma twen se de ese mo twen na mo ware a eno no anigye wo but ade na me kwa akotwe sika ye no ade no meti ho me dware menene na eko special abrochire kura de ohu na mo keka ya o so kate cost sa na abade ne untu metena me ho na ye mo abuaska no na obehu petrol ni ja bekwa akotena fa ko a eja ntomuda enti ebe ya na enipa nso ho wonforo na enipa nso once a oni ni peti no issue beba enti se wanya obi a oye machu a issue kitwa bi si ya no asesa ne niema me na bekọ no okra no na me mpe wo na wo si den enti na enemre wo behu se social media na ye yi obi niema gu abonten eye sa niema o nyina aba se omuhia ye no na oba na timi hye ne ho so ana ba ma na timi hye ne ho so na omo ware ya abusuafo nyina anim obi anim se ya warefo a den no bibi ikoso kra na abusuafo no bebo mo abechi aka se no ade ewedie ni kwan se mo de to ese mo de to ni sei because ewia so obi ani ho a wapa atenatene ni akyerɛkyerɛ ho enti no se ye ne ebeboa yen special omo wa kwantuo mu no ye fi se abrochire nyamesom de different from Ghana but obo homode na obetima ye make us say Mrs. Odo na wakobo adwuma ba still because of ye tiefo ne mo hodo enti no wasa betena ha ye nyina yesua de enye se ye nimchen obi kakra na yetimi de aboa na yetimi de akyekere ye community na ama Kristo som so ayeden ayefe me da se pa wili ka se bia me de pa me pese me pese me bo hobio e mema na e ma so ye but te si akra de oba akra de ni so ye ya enye normal but bem ubekwa na meme group baby mo ba kunkotwem chale we one be word ubetina mari we de medical ube word say na me ma tactics eyen class sam na munyan emema na mani emema mo ni nteye emema mo yen krasefo krasesam no especially abroche adoso especially me probably do me area of emema no but no mo mark register and okọ ebi omo group a unantie be jimi kura we dey marry enti uri ya na ye de uri ya utu ade no koye uri wi ya tu ade ejapade no ko shi time abotesem na munyan ma no de yeti ase wo so baby wa ha mommy ye wo baby crot mi ka se abem okoy de ni features me po one me dan wan are me kura me pe pesem ne dakeke na me pacho you don't know him from Adam. A woman said, Obia, there is always what an attraction. Something will attract you. But no interest and you be attract you, be an outdate you. And Tina Penfoka, I sing yes and some Yanis Kakos. Ebia no number no is way ni papa no nipa. When ne kodape, he, ubi be our brabo, be a apoto. And see, yenye careful. Also be our okokochu chese I say ohwe nipa no la working where your 6 pack or your TikTok me see me ni mo bia we decide which we wu because when one bon paye na bema na ye ni kunu ankasa no na onantenante bema no so ene miki oba no we wu TikTok no onenam ho innocent girl ono ayeden ewu hwe oba hwe ye asemo ayekan obi ti wo feel say bi agro na edio there is a lot of implication of there being say we share bema or see upon we any fenti na wakona on na kwakoda or say you know who a nice girl just me shine into na me share backside na me share front no so we dey me lie I did what you say yeah na me bisa o your lie bisa wo say nti abranche your tie ka cho say oni obi a na brabo obebi obehu so obetwem bia ne lie ebi ni say omo me no ka ho o say omo group
wait to mom's you we marry no so go try her. Next you become an object obi a person such a obare. Yeah, see wo ho. Kata wo fight na face ye bibi he momu gina mo nka say oba we de ono de wo ye den kra wunya no because ona mo no a focus. She knows what she wants in life. What am I say? Na so kona say ka say oba we yare o. In the community no onwe gu wani mu ase. Nefe no for you know e we dim e de ato so oh we. We de auto e yima ni sisi ya obenya ni sisi ya. Wampo. We the auto we man na ubenya ni sisi. Na me pache wo. Who wants to be tagged with such a or the same such words? I want to be too chacha ni now. This katos wa very like you know it is wrong. We just say wo na make us say wo ba no. Wo certain standards be our set your mouth. Say baby amedre you are focused. Say hey baby awudre bia wo ye wadwuma wo pe say wa boys ya ye kan bia nom de da wan ebi mpo na mienu na ma me kranete. O ta say ono eni ni ba bi te no ba ba be fa edan ya oni nipa mienu miensa edem no no amom wa excuse no no wakwakoda na wo so te wona onim say hey na say ade wo mu hwana dabi o ana me bo udru ha num no mo ye chale wifi abo wifi no bo oh say wifi na also say chale boy ni na po fajeba tu onum say omode wo oma set trap bi na watom ame o say mama yembu ye ho say wo your ba na ubu ho a wo na me catch up be ma na ba ho crampo osuro because onim say you've attained some standard be when le bibi community no bi enim say so ba we di ono de untimi fa wasam onya de enko no so obi betimi aka we wo ko ekura hwa asam obeka tro no wo di etipai na be de be ko fe so mo because obu ne ho why na dwen say until that time say nyame be madoma be ma ono ahye so obeba enye mo sa we num yo amote wona we dia mare no wo feel so te community ono nte say but mommy wonim dia ha na bi emani bi pa me bo emani bi yesa emema nka so we or this happen to later no akofa kwase ampani bi ato no so and now the two no sa obo be bi ama na pe o make ye be keka che memani na ge we the two no ko be di watemo. At the end of the day you have your self respect. That's it. Then say can you imagine a group of 6 boys now 5 of them are real when I'm one and way or you 2 times you we are ubenya ni sese ya we are ubenya ni sese ya we are mobile also a problem they say I say man here players nti obi o omo be hwa hu say bia wo ba this time e bia we na woto na wa start here den toma and a man also fan show which you say be ma bi pewa on fa hu so be spend 2,000 pounds that's it to make sure so no what that ba ko mienu ya wadampe that's it no enyema bi o ho a say omo wise up omo hu say ade wo ye koidie ebe say nti na nipa na yesa say wan kasa kra no te we say wo sese niema bi na wo hu obu obehye da special Ghana for which na there 1 2 3 office open but e bia nye passem just open asem keke minimum bi ana gabi nyem na o ase we na ne ho kire no nipa no sorry a na wakoto mo Costco mo no atonsuo na watone mama no amon say omonti ase say ono na ne oba na nyem ye ba say ano koto Jack Daniels de command dia eno kra bo din chen e morning so na nipa ne toma nipa no ohu de me kire no enti niema bi wo ho a yenhu se obu anya pe na ope wo eye e ma ne mema ni nyina sanso na ba bi wo ho a oba bi pe na asem na oche na dia office open no take advantage obu o ase ohu se nipa no ye strong na se na adwene ma bi abon se wa block wa free in life mu inti ya wosa sa ne ma nyina wo ye oba na se wo ye be ma wo hu sa ne ma wo hu sa tricks we nyina because obi wo a oba you can see say we there say no tie inti ya hwe na ye nsua ni nyina especially a man there because be man onim say oba we no or else makoto bus pass 1 week
na ɔde ama wo ɔtotoa so 1 2 3 say bɛrima deɛ sɛdeɛ wɔsi atama me deɛ Cool. but nneɛma bi wɔ hɔ a ɛnyɛ baas nti na ɔba abɛgyegya wo ho ama ne sɛ ɔne wo nkɔda no wobɔ ɔden kyɛ ade no ɛsɛ ɔma nipa no ho sɛ wobɔ ɔden ɛna ɛno nso nyɛ sɛ wokɔyɛ adeɛ a ɛbɛka sɛ ohwene mu bɔn wo too much nipa a yɛayɛ sɛ sɛbisɛbi bɔɔdeɛ ɛda gya so no wokusaeɛ bebree a yɛmmene ɛna woankusa nso yɛbɛhye nti woa wo nipa na wohwɛ sɛdeɛ situation ne siteɛ na wahu kwan abɛfa so a wo ne obiara bɛdili a ɛbɛyɛ professional ɛbɛyɛ good ama wo woyɛ saa wobɛtumi anante obiara bɛrespect wo obiara bɛhu sɛ ɔbaa wei deɛ ɛma bebree wɔ hɔ bɛhu sɛ na ɛmɛma bi ɔmo ani abere korɛ sɛ ɛko wo bɛrima no ɔbaa no ho because obiara hu qualities bi wɔ mu ɔpɛ sɛ ɔware wo nti sɛ moyɛ no saa a ɛnka bɛboa ama nneɛma bebree a ɛrekɔ so no ɛto atwa sɛdeɛ yɛka no yɛn nyinaa yɛsua adeɛ sɛdeɛ meka sɛ mekɔ the other side na yɛwɔ hɔnom yɛfiri hɔ but sɛ yɛpɛ sɛ nnipa hu sɛdeɛ nyame esu ɛteɛ sɛ wode wo ho to nyame so a bible sɛ yɛwɔ adeɛ nyinaa ho kwan ba nyɛ ne nyinaa ne fata yɛn sɛ woyɛ bɛrima na wokɔhyia wɔ ba a ɛno nka nkyerɛ ne sɛ mame nkɔ kan hwɛ sɛ wofii sɛ wopɛ na adeɛ nti a wohu no a ɛtakye wo heart sɛ wopɛ sɛ woware no ɛne ne ntena ase mo study mo ho sɛdeɛ yɛka no da biara no nneɛma bi na ɛwɔ hɔ a montenetene mo ho na mompɛ sɛ mobɛware ansa na moatu saa namɔ no because ɛno na akristofoɔ bebree ayɛ a ɛnɛ awareɛ bebree wɔ problem a yɛsi wei a yɛsi even ɛkɔ so koraa wɔ asɔfo bebree abrabɔ mu so wote aseɛ because ɛnyɛ easy sɛ ebia ɔbaa a wopɛ no paa na sɛ wahu sɛ wei deɛ mepɛ sɛ meware no na wo ne nakɔtena dan baako mu come on sɛdeɛ yɛka no ɛsɛ abɔfoɔ firi soro baeɛ koraa ɔmo antumi ankɔ ɔmo bɛhu shankus ne tundra ne nneɛma a ɛkɔ so no ɛnti sɛ yɛn a nnipa a ɔmo te asase yi so a ɔmo ehu ebinom hu ɔmo left and right enti no deɛ mɛsrɛ ne sɛ muhyia a monku mo ho na monte mo ho ase na monhu sɛ moyɛ kristofoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo aware a mobɛware no ɛbɛkɔ so ne nnipa ahwɛ so sɛ nnipa asomasini ne wei aware nti yɛn nso yɛbɛtra se yɛbɛyɛ bi na animuonyam hyɛ no yɛ nyame dea but sɛ wokɔ na woka sɛ wokɔ akɔ so ahwɛ a wobɛsɔ ahwɛ obi anhu but nyame deɛ wahu ɛba saa nso a wabie ɛkwan bi atwo mo ankasa awareɛ na mo aware no mabie kwan bi atwo ho a ɔbɔnefoɔ no nam so dane berɛ nyinaa bɛtumi de anya mo but sɛ biribi saa nso wɔ hɔ na asi a yɛbɛserɛ sɛ mommienu no monte mo ho ase monkɔ nyame anim mompɛ sɛdeɛ starting na meka sɛ sɛ ne papa afunu mu yeraeɛ na ɔkɔ odiifoɔ hɔ a ɛhɔ na odiifoɔ de mefa nso ɔde ngo kɔgu ne so a ɛnti sɛ wo a woyɛ nipa a wahyia nipa sɛ wopɛ sɛ ɔware ne bɔ bra ne wɔwo mma mompɛ nyame sɔfo bi a ɔbɛtumi aboa mo na wama mo wakyerɛ mo nneɛma bi because sometimes yɛfa nneɛma physical but sometimes nneɛma nso ɛkɔ so wɔ spiritual nti sɛ wohu ne nyinaa obi wɔ hɔ a ɔno obi te but in spiritual realm ne kwan sɛ ɔno na nka ɔware no nti saa nneɛma wɔ nyinaa yɛtumi ɛkɔ nyame hɔ ne yɛbusa nyame bɛma yɛ akwankyerɛ a saa nneɛma no nyinaa atu bɛtwa na akristofoɔ aware atumi ayɛ fɛ na deɛ ewiasefoɔ ka sɛ akristofoɔ kɔ aware a na agu no ɛyɛ mimi no mmienu ne yɛbɛtumi agyina na yɛakyerɛkyerɛ ho na yɛsua ne yɛatumi ayɛ ne nyame ɛnsa ba akristofoɔ awareɛ mu because da biara sɛdeɛ meka no awareɛ na nyame ani gye ho awareɛ na nyame ani ɛku ho a nyame di ne ni nti sɛ mene mmienu no yɛde yɛabrabɔ bɛsi hɔ sɛ afɔre ɛte ase na yɛbɛbɛn nyame a ɛbɛboa yɛn sen sɛ yɛbɛkɔ akɔhu ɔbaa sɛ yɛka akɔka ahwɛ first ne deɛ na yɛfi sɛ yɛ baase sɛ ne yɛfi sɛ saa nneɛma no nyinaa no woyɛ a ɛmmoa ma spiritual and physical ɛma wo nneɛma bebree nkɔ so obi nso bɛka sɛ na sɛ obi nkɔ asɔre wɔdi yie ebia nipa no deɛ ɔyɛ no wonim deɛ ɔyɛ
enye nipa nyina ne nam ho na wuhu no woni ne tenase no edura na dwa wunim de oye se wunim anadwodie bi no moye a nka wonam kora wi akora na se chini ya na nka ode esi wapompam se bibi ntim behwe utiri so enti no de be kan se yenyere ho ne yemmo ye ho moden eye se wuhia oba one ne betenase na mabɔ mpa ya srɛ ansanaba watimi ɛne na yɛ deɛ ɔbɛyɛ me da say probably ma'am counselor me busa we so minim se bi wɔ ha ya na yɛ peer pressure anna say e bi wɔ ha aya na yɛ gyimie sorry to say and e bi wɔ ha I don't know also sometimes we the ladies no some of us no ɛyɛ for the side na fufuo bi a groupie na oh chale last night guy bi a menya no o ye say na we so aka ne de na e bia wo a wo sen me de me twɛn no oh da bi me de menya bi oh wuntu menya ya danfo ye kolododo ye kana bo wan se petre no so mu betie mi suma koyi no want me and din bosse so that say mama ke bi o say Bible say o ye repa de wan ne benya ne bo den say arenepa na bisa ho say wa wo ye sade we wo so ye betimi afro o ye repa ana say wo bo e betimi aye den asen arenepa na. This is the question we should be asking ourselves. Na se wo bedi wo nam fufu echi me de mama nka sem cho me say it's a shame to be around people who have not got the vision that you've got. And you travesty say omu hu baby a wo kwa na say where you stand because se won nam fufu he or say iron sharpeneth what iron. It is all your madam for. If you are not up to where I am, I've tried to bring you up to where I am. Friends should be people who are on a par with each other. Then mo me pacho and now for free be akasi say. Now beko na last night be me be pa me no say ni. Now also no be mo akwa. Na say one kasa you don't know what you're on about. Nature make us say if you have made up your mind and in your heart says I deal with her mean send me ho and I mean family ho nya sa niama no ansa na maware no bi kokan we na ebese wa ma wo ha na say one kasa you don't know what you're on about. Many Americans say such people you don't need such people in your life. And also say bi obeka chom oh sade we bi anya den emmoamo we no ebi eche no edisu ene o ha ne bebro ene fe ne spiritually na enema bebre bekoso na mom se woka many times na so munye no mo say me catch us atwon hu fi san krofo no because who say sa company no e be corrupted with their bank with character. Bible cracker or say bad company e corrupted. But what I say, I was so yeah then we are careful. The people around you has a great role to play on who you are or who you. What's a bex? Or say true pa they will even say you are too or for mommy. It's good. Hey, I would rather people tag me like that than say hey now where they won't say oh area mu ho mema ni nyina re no. On na mesi away uto wache 2 CDs sit on ho a eno no pe we dey o fane ko do na ma no obe okay we dey no Nando's eno ano no ono you know there be rather no mo ka say ah he e die na efese e be ka say we dey nyame mu adidi wo mu I would rather be eaten up by the things of God. Many people no tag me dance e be ka so way because you have made up your mind so what the I know say it is not easy being young these days but what I say but me na make catch her I say God always rewards the faithful and the righteous. Hey nyame ebe pejaw enye se ne sanko wa warrior omo anom feel say we ye kolo we yourself of my mu say wa warrior ebe ye fe they will sit abom nsa no ka say rabe ya warrior ye nyemu hafa okay we ya wa ye nyina na club na wo de mema ne na wo be wie na akwakofa kominse ni bia na say obi a wa mobre bi na wo ne ne ye den etie na wo be hu say wadamfu ya so e kolo na nyamyan na dum no nya be ma papa ni mo nyamfuo bi
ɔne ne mu ni twem na ɔmo te ɔmo kaa mu na ahwɛ na ɔnam ewie bɔw woyɛ ɔho hwim fifire tiw na wayɛ sei ɔsam bɛka si yee ɛhɔ na ɔbɛka si yee yɛsii so ɔkan yo na wote hɔ na ɔbɔ nsa na wɔnyɛ nu onyame mmoa yɛn yo asoma a woka yɛ wo Ghana yɛsɔfo pani bi kan ɔse na girl bi wɔ hɔ na maame ne mma no anaasɛ area no ɔno na ne ho nyɛ fɛ hausa ni bɛka sɛ mumu na kyɛ sɛ adeɛ a ɔno sɛ nkɔ yie ba girl ne pɛ nyamesom nti de bia no aka kyerɛ ne sɔfo pani sɛ ɔno bɛrima ɔbɛware no sɔfo no kora hu na ɔbɛsi ne tiri ase sɔfo no sɛ na wo deɛ na wokan na girl no saa kripi wode sɔfo maame na da guy ne girl ne yɛ sɛ ɔware no ɔware wɔ D4 ne se ɔmo sɛ na ɔwɔ America na nyame yi girl ne kyerɛ ne sɛ ɔbɛware no afei sɔfo ne pie wedding n'ase no ɔno a na wasi ne tiri ase wɔsi you said it but it's true nti sɛ de bia meka no de bia mesi na meka kyerɛ obi sɛ mehu sɛ ɛma wɔ self confidence kyɛn mɛma uhu ɔbaa bi a no matter how wɔkyɛ bi a you can see say meyɛ adwuma a mehwɛ mehu nipa bebree ɛna wohwɛ a uhu sɛ ɛma wɔ self confidence enti deɛ meka no sɛ woyɛ ɔbaa confidence na ɛma wɔ no nya saa confidence no nyɛ sɛ wobɛnya afei wobɛduru baabi no na wapem na ayɛ sɛ asɛ kikikiki baa na wayɛ dɛn wa give up saa confidence na mo no mum push forward because say wodi bibi si wadi so say na me pese nyame ye ma me na usufra sa for radia obetio no ayama o because ogidi a ekuta o eno na nyame behwe so de be ya ade na ma o say dem make no story or say girl no o kan ye no papa no mu nyina se we de agye ensem because omu nsusu say saa bɛrima bi sei bɛba abɛware ɔmo ba no ɔmo fi sɛ ɔmo ho ɔfa a ɔmo mfa ɔmo nyɛ hwee no na ɔsi de kunu girl ne te kaa mu na ɔbɛsi fam a na bɛrima na sɛ pie abɛbie gate ama no ɛkyɛ sɛ na ɔmo akoma ɛte sɛ wei girl ne ho nyɛ fɛ nso ɔno ana nyame de ne kunu papa ama no ɔsɛ asɛm a okay obi bɛka ɔbɛka sɛ na bɛsi akyere oyende no onye benyin na ote dem wa benyin na ote dem oyende no ko war besi akire growing up there was a couple in my area like that and nso no ba no onye effect papa no be many munyamfo who said these are some of the things also onim amafo akon no anso nim se bia no ho nyefo ba won say o de bibi se ni timu se me nse me ho that's it minye me ho bone mindim kyese ni amanfo yenyenye no achi na medio media menya me na masom nim na onim ade ba akoma me ka so o kind the book of Philippians 3 verse 14 or say I press forward toward the mark of the high calling of Christ. Will it be because there is a reward at the end of the day? No reward no na wo enye ene na wo ji weni na me pacho me bisa ene wa ji weni wa kyese wa pese wa sepe wo ho ni ade na ekire wanya hwe emfimu a da che obegina ho behwe ho ahwehwe obeka se me na me young na me ye obi we se oye guy na kyese ye ka mayu apa in my area na me ka ho ba ebia na at that age no wanya ba me bia anye den anware mpacho tio na we bisa ho se ntim fa so de ben na efimu ade aba wait me ni area boys in fact you even went outside your area omo nyina omo afa no and so bisa say emfa so de ben ebia nsi a wenyi we di be 45 50 honomo ni nyina wenya eyi obisa ho say me di me ho abro we di ho abro na obisa ho say nti say enya sa o obra na obo e na mra so obi emu say na otinti be me bi kra bo mutumi tia no say we di em ukon ho enye de enye yi onyame hu ye mobo hu say ne eke metre say mayo no ye be femu aba me yentu di yen fro of mama yen fro krife yen fro say wo de nyame adwuma say ni say ba me na me ka twehwe nyame on twa wo sa akwa ne anka kan ye enhye wo nkran o si so oba no pona no wo nyefo
ɔsɛ ewie mu nyina hɛ ɔno ɔfrɛ no monkey no fine akyere besia nso hwɛ yɛsi nyame difoɔ paa ɔbɔ mpa nyame yi ne kyerɛ no sɛ ɔno na ɔbɛware no ɔware no pato ate asɛ nyame nim ne deɛ o God knows his own and he always rewards ɔsɛ to the faithful I am faithful oh once you've kept yourself me na me catch you oh no hwɛ da when the time is right he will make it happen. Thank you. When the time is right, he will make it happen. Now, me go so I will say, you do media evangelical prayer winners. Any Israel secret oil and the asoya sene. Baby, I will be also bet me abesoya sene. You bet the Uduma dien who de. You bet bonny dero ama friend number way 0745 9374776 only obi ntwetwe nkɔmɔ ma yɛn ho deɛ wɔtɔ ma yɛn ho deɛ ɔpɛ sɛ yɛyɛ ma wo yɛn mmerɛ a wɔbɛtwa video ma yɛn tena l ne yɛn to mpete a ne nyinaa yɛyɛ ho adeɛ yɛbɛdi ho dwuma ama empowerly Emmanuel aka asɛm bi ɔse what if what yɛato mu sɛ wo ne ɔbaa no mobɛtwɛn ansa na de bi ɔbaa ne sɔre a ebi a wokɔte sorry ebi a ɔbɛn mewu ebi a wo ntumi nyɛ ebi antina wo pese ye wen enu na ese bu abema na wo so kire ne se masa me ye bema nti de o ka no memo hu se na me ye bema enye se bema bia wo gini hu de so ye bema na o sorry anopa you can see from yourself and say wo na hu oba ne de hu oba be na hu the say no ne nete say the counselor kan no say ope obi asem kra na wo hu na you can see say knocking things say we be knocking something be ma hu say no enye say on say enipa no bebra ya ankofa emfasodie bi ambre omo enti na nwumre yenso ye wo ha ye ka because yesi de ye hu ne de ya chi de bedi hu adanse enipa bebre frɛ yen ena nsɛm bebre na yɛte na ne nsɛm bebre na ekoso eye sɛ wo so be ware no unya ngware no but oye Kristo ni ɛdeɛ na ɛsɛ ɔbɛyɛ ɛsɛ ɔbɔ wo ho mmɔden ade bi wɔ hɔ a Job nsɔhwɛ bayo ebi a wo nsɔhwɛ a Nyame de brɛ wo no ɛsɛ me yese ya me ba no obetimi agyina no ana Nyame pɛ sɛ ɔyɛ proud of you sɛ ebi a ben kasa sɛ ɔbɔnefoɔ na kɔ Nyame hɔ sɛ ɔba we ho me ɔbɛhwe ase Nyame sɛ no na wa ma na ba nti ɛsɛ woyɛ bibi ne Nyame ɛde wo hoahoa ne ho sɛ me ba we deɛ no matter how situation obekom no ɔnyɛ saa de no nti egyina wo nipa no so ɔbaa ne bɛka ɔbɛpush you ɔbɛyɛ den but wo na ɛsɛ wo hu sɛ ɔka ɛde nti ne Nyame sɛ woyɛ bɛɛma no woyɛ busua ne ti no wobɛhu kwan a Nyame bɛdom a ɔbɛboa abɛkyi ne na kasa a ɔbɛyɛ okay ɔka ne serious no na wo so de ada na agro die na wo ka bibi kakra sa akɔpem sɛ Onyame bɛyɛ wadom a obɛtimi ayɛ ne ho adeɛ ɛne deɛ ɛwɔ hɔ ɛna ɛnyɛ no nko a sɛdeɛ wɔka no bɛrima bɛtimi ayɛ ɔbaa bɛtimi ayɛ temptation ne deɛ ɛkɔ all angle obi a sɛdeɛ ɛka asɔfo kora ɛkɔ ɔmo so obi a ɔba asɔre no ne target nyinaa ne sɛ sɔfo na mekɔ target no sɔfo maame na mekɔ target no obiara wɔ ne temptation ɛba but it depend who nipa no how obesi wo strong a woyɛ wo Nyame mu na woyɛ bibia bɛma Onyame adwena ba wo adwen sɛ ade a me yɛ bɔne ade a me yɛ me yɛ a ɛmmoa me so ti ase honam ne deɛ all the time no ne deɛ ɔde bɛma ne bia ɔbɛgye but ɛsɛ wohwɛ sɛ deɛ me yɛ na ɛbɛhyɛ Nyame animuonyam sɛ me yɛ a Onyame koraa ɛte soro a sɛ na Nyame bɛhu me but sɛ wutimi gyina Nyame te soro a ɔde wo hoahoa ne ho was me boy me ba bɛyɛ na me ba bɛ me hu sɛ ɔyɛ strong ɔhu dɛ me kyɛ nti no temptation no but yɛntra sɛ yɛbɛbɔ yɛ ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ na yɛnkɔtɔ saa bɔne ni mu wone na akasa but wɔtimi atena ase a just a few way bi a ɔtwɛn no na wobɛka sɛ ɛbɛsrɛ maa no sɛ sɛdeɛ ɔka wonyɛ bɛrima amenyɛ bɛrima koraa mepɛ na wohu kwan abɛfa so a wone ne bɛka but wo deɛ wogye wo ho di sɛ woyɛ bɛrima nti no nyɛ deɛ ɔkɔyɛ nti na ɛbɛma wo nso no wobɛkɔ akɔyɛ adeɛ de kwan sɛ woyɛ a daakye no ɛdeɛ ɛsunsunsuaso ɔbɛbrɛ wo nti Emmanuel deɛ woka no ɛyɛ okay ba deɛ mɛka no sɛ ɛsɛ wohyɛ wo ho so
be o Christo som no eduru me bi a esa wo show ho so nya dia wo pe nyina na ese wo nya but ese wo squeeze yourself na who say no we dia me ye e dia bi na ka say aduane bi a obedi a wo hwa da ko be fa wo yam Mate, mommy, Obi question or say, if you chop before marriage, does it mean you don't value the man or woman again? You chop before marriage. Yeah. Does it mean maybe I worry, still much as more worry, and not just say you don't value the woman again? Pacho, we said something earlier. Adia ebema, we need ni panete. Also, what on? On also sorry then. Odo, let me just give this analogy. Me pacho oba ebia wakwakofa, and also on a member bear 6, 7. Aye then. Aye bibi na ebia nyensen akwakweden akwakobem. Ah oni makola ne papa me pacho tio. Na nipa se woso ne na akwakweden akwakokwe. Obi bebi sa se enti memma nsia na oni omo yesa no. Ade na omo bi anye den anware no. Who said this is where we are talking about self value. Ne ade. Who say chese oni nipa ne da na chese oni value and as respect ma nipa. Me pacho wo he. Ye say wo dome a onya me bone. But what am I say? So wo dome na wo dome pa. So wait me. Oh. Ehun oba. Oh, mama many to who say ni say. And Bex can send me earlier on. Or say a to maybe before ni panukura or starting or be and no starting kasanu. She knows where you are coming from. Well, and that is discernment. And I pray say nipping in abenya sa discernment. And just like Emmanuel said, or see obi or no feel say be only one na. Not just a one year bear na say me pacho. Se nunti se wone ne beda se ubenam nipa so aye bone de me de meso and they flee from it and won ye then it's not worth it. But what I said, weka so me na say ma me ne unye bibi me ne wanya na say me mu na say me pacho he se wo bu me and I say you value me eh say me ka say no fa ne say woni wo kumpu and I say wo na wo yere ebi ade bi wo kɔ ne ho ana say oba wo na ka so darling me pacho ene me ntimi ase bi a me onfa me ana say look at it this way of also how do you feel but se nipa ne do no bu na of value a o kan ya no si what can inside your mind Matthias here likewise when you're in a relationship with somebody no si ma menya ansana me hwe say ti ansana maware na what if so na ade chen ya o friend na won san kan bi mu he has moved on to the next thing because ade o hwehwe no when saka entira me ka se so ni nipa no ye na one ne kote na se nipa ne do ne ade a ade no nkonko ye wo adwuma ne wo ade okoye wo ade ne wo enjoy wo ni se sa ade we obi be say I've paid for it metua ne bride price where ye meme dia you are chopping without reservation but what am I say but whereas wo nye no ade hey oba me pacho don't risk it. It's not worth it. Sabema ne say this a do oni wada ansa na waware wa. Bisawo. Did you come into my life just because you wanted to sleep with me? And I say you first of all love the person for who they are. And we've all agreed that sex is what a secondary thing. It's not a priority in the relationship because there are other things only way yesterday Esmobiane what they see in that relationship. But so in will be some people who have been married for like 30 years, 40 years, 50, 60, 70 years. Who be saying say a DNA a sombo a relationship no more on sex. What I say? I said DNA may I should something that I've held on to. Me fem mount. I won't you and when your wife didn't say, if you are making crown, men can worry as a moon. Was the baby? I just said, me no one dancer. Me pacho. Nkrenibeka say, ane ye here. You're here. Mo pocho, mon koneni mai. Hey, the man's one sunshine son widen. Why ye? Let's just say something here as we're discussing this. Woman, please respect yourself. Value yourself to an extent. Say to yourself, say, when you member 4, 6 now, when you're more done, you've invited all sorts of spirits into your body.
me a coming kwa be maybe obeba cross oba wo oba no hia serious deliverance ansa na honest abema na iden etu anamo na especially where so be oba na ye very experienced sexual na be man nye that experience oba ne hom hyo the moment on it sa be man ne better no sa a transfer of spirits right sa dia no aba be di be man no switch you enti mesre and I remember every single man I want na yes sa dia no hom anya ba akomienu and anya miensa ahom and edi nechi ti fa tell say one 4 now one 6 aye me kan wuti anye ye nyin senso akako tell say it's a whole lot. Let's learn to keep ourselves abayo kata unsie for unsie at a certain time say nyame beye wadom na we yi obema ono esisi ama he let me tell you obia wo past o ebia na in your past no na woni nti why is that but when you begin to learn say I need to place some value on myself I need to respect myself to such an extent say because you see baby I made me here say be me be better ebe worry me nia na emma me I easily give in when him so be catch me so no bema e frɛ no say ebi on the baby bi no amfa mana o feel say wa bob bema na ti modern na am say hey we need deliverance me Pauline it ho me so we serious deliverance wa bonnet modern say oh say hey and he say wa bonnet modern say one from na am say hey Oh goodness. are you selling that thing in between your legs? Every time they can hurry, you want them to enter. Let me tell you, Sadia way, not. Let's learn to be what? To be careful. Let's learn, to keep ourselves. Let's learn to respect ourselves. Patriot say, "Nenya me enye den, enye ye hun senchene. Na da obe ware na man for oh, this girl has kept herself." She deserves the praise, the happiness. Now when you have to, because in deep within you, you know, say you have lived right. Let's learn to live right as a man. But as a counselor, let's learn to live right as a woman or as a man. If I'm a child, and I'll say me pair, and a mama nine rich say, hey, there be and me patrol and found one man nine real and my name no tin be more say me who ne mobo na makomanare she. And yes, so be my 10 baba man return. That is what money na ba na wa ma omo anre na be your mobo me patrol. Say the counselor kan e man no mo man value yourself because no said me hu I am te hu we bu Facebook say e man no ahimfie ho no. E mema bi be ho so the trouble no. Enti keep a ho no cool. Patrol now cuz labi question of busa say obi eno obi ada no mo warrior eno so eti say no oh okay say Bible cross say ohu oba bi hu a say ukọ na ukọ ye di tria di trensa nti eno de okay ba okay no but still na no o oba ne be ma no na say na o say mo twen na mo anti man twen ti no mo nsre nyame say bibi sa ho nyame hwe so na on chem na se kwan bia onyame nkrosu sa do no se de be ya onyame anim onyam ne nhira ewa aware mu no onyame be ma na ye de aba mo so enti no de meka toa de counselor kan so Mate obi question on the say if you are scared of chop you won't get good marriage. I totally disagree. Me pacho say usro say woni obi beda so usro say obi no beda wunya Waripa. no dem pacho ntisa Okay. na so person her mama can chop a man who marries like who finds a virgin to marry hey oba nankasa utwa ne punsan woni mientia on to sa oba na se o on to turn from winning because of value no at the age of 26 which me keep you who start from a day who start to 26 and on one babenya or who start no as a precious baby what am I say we avenipa yeah just a baby a sombo the emanu now me pacho sa notion there I totally disagree. Say usro say only obi better before marriage and say unya waripa. I know them not. And beauty lies in the eyes of the beholder. Of course, beauty lies in the eyes of the beholder. Beauty definitely lies in the eyes of the beholder. And until no be who oba
there is something that he sees in the obacho. Obi nso so hu oba no ho ofe no was certain characteristics also na ni eden eje no ho because we all looking at what at different things. But what myself, I'm not saying no say oh everybody should go for maybe a beautiful woman and I say everybody obi ani ni ono hwehwe wa brabom e bia obey a wo hu ne say no ho nya fe hwe ono nso na ye obi sɛ soboafo ɛna ɔno nso na nea nyame de adua ne mu no ɛnam ɛno nso na ma obi nso mpagyaeɛ ayɛ den aba nti na no deɛ menka ne saa ba sɛ to say so unless I sleep with you you will not get good marriage that is a lie from the pit of hell and no they are totally disagree. Yeah, but also you can't beauty cry any day enya atade a hye that be heart na ɛwɔ wo mu no ɛno na yɛ beauty no nti no sɛ opese wo bia na wo da beauty na ne deɛ atade a obetimi atɔ ɛwɔ shop ama why beauty but enya mema nyina na omoko ware sɛ for sex o obi wɔ hɔ a ne vision a wasere nyame sɛ deɛ nyame pɛ sɛ ɔde ne duru no ɔpɔ ba a ɔbɛboa no na ɔde ne duru saa vision na ɔpɛ sɛ nyame de ne duru no nti wo sɛ deɛ nyame asɛm kaeɛ no ɔse ọba bɛba bɛka bɛrima ho no ayɛ ne sɛ so boafoɔ na baabi a nyame pɛ sɛ ɔde ne duru no waboa ne de ne duru but ɛnɛ no yɛnhu ne saa obiara tension nyinaa na sex but sɛ mmarima koraa wotaa yɛ ne too much koraa wokora duru ma bi a na afono nti no yɛn change yɛn motive no na yɛnhu sɛ wo worry say o vision and I say ono oba ne vision na nyame pese be bia mo pese nyame de mu duru no oba ne mboa onye se odo kwa kuduru mfimfin no bi gya wo akọ omboa mo mienu nyina mo mboa mo na mo ntimi mpushi mo ho emfa mo nduru be bia mo pese mo kwa kuduru se mo chimi kuduru be bi duru level bia you guys mo na kra no mo be enjoy mo life because mo who say be bia nyame de afri di aba be duru ha no ye ni be gye ho ye be pay ye ho asem ye ye be tie ho ase ye but ene no saa de ni ho say ukohia obi ne ya che say woni na that means obekọ no akofa foforo no eno no ka aware ho anase eye part of edipa but ema ye eno ne enye ya adwene say eye no ene se wanye dia wo ya tetekwa wanye dia wo de won kanipa ho wanye no ni mosop nipa kro na wonye saa de no ebia wanye obi aka kire ne se saa niema wei se asem kon se ebia wo untimi nto wo bafo nkire no spiritual tina obi atimi ache ne batena se saa de wei se wo ya implication ebeba ni ekwa wei na de obefa so enti nipa no wo hu se physical thing the ordinary hu na spiritual thing ne nti obebọ modern say obekura ne ho obeye de atwa so oya ne sunsun ma hoden no anase sunsun de nyame pese odi ne duru ne de odi ne kọ no odi ne duru ha na so odi na kọ ho enti manye bibia na wodi wani hu a obeka se no we de woye kolo woye sei ebia de wo wonti ye no wate de wo hu ye de yaka kire no wo hu enti no yan hwe ne yembo ye hu modern say nye say ukohia bema bi a oba bepɛw ase bi a wono koda ohu se bi a se de usi gina ho no kasa obi a se bi na adwene mu do hu se oba we de me ne kasa na me hu se na adwene mu do me de ne ka me ho na me ne bobra ebeboa me ba bi a me pese me duru no obetimi di meduru ho eno na ama ne bebre a Christopher aware because you worry for reason be you worry for condition be ti se saa niema ne free ho na ye say aware na me kɔ no me ne me ira na me ne me kunu ye tina for your lifetime empempen so se ne pese nyame de eduru na fe mo start baby a nyame bo pese nyame de mo mma nyina eduru mo start na mo bo ho mpae na mo sere nyame se ondum dimbu am na mo nduru ho temptation ne wo ho se ayemma na se bema wanya sika anase wo ba nyame di wasi tembia temptation ne wo but mumu sankrofo no na mo be kora mo ho hu se ye wade nyina ho kwan ba nyini nyina ne fata yen mo be ye de ese mo ya nyame anu nyambe ko so adadi enti ye be sere se nye se wuhia obi a ne no adwene se o menene koda menene no eno no
a part of it, but ma and only your main issue ntia de kwa warrior. Me that's it, Mr. William. And Patron Mommy really comment kakra say nebex be pumimu so mama warning wo. I say we are all not perfect. But when you realize the mistake, learn from it. To the ladies, yes, you have messed up, but that is not the end of life. Make use of the mockery and bring the best out of it. Exactly. Most of the ladies are facing all these things from guys. What advice do you have for them? Should they continue to learn from the mockery? We should only talk about those who have been able to keep themselves. Say the mommy okay. That's quite interesting, isn't it? I said something earlier. I said everybody has a past. Yeah. Sometimes we do things without knowing the implications of why we're doing them. I said why what we're doing. And you know, it ends up in such a way, say, sometimes you get mocked, you get persecuted, you know, all sorts of things, and others get tagged, right? But I can say, and I say every misfortune is what is a blessing. Yes. Maybe during those times you might have been, you didn't know. Adia wouldn't know. Who said no? The Bible cracker said you wouldn't know. Yeah, you can't be judged on it, right? Yeah. But now that you know. There is always what a room for what a U-turn. If you are not area, my mom for himself would they say now would they member 6? It may fall one day, the 1 week in member 6 and member 4. Yeah, dear, where you say to why then? But let me tell you what, that is that. Me de be as well make an say, show me a single person who doesn't have a past. That's it. Everybody has a past. But what I said, but what we do is we need to learn from our past. There be a small mechanism. A wise person learns from their mistakes and then moves ahead and makes sure not to repeat them. Notwithstanding, we are human, anything can happen. But let's make a conscious effort. Say, oh, I deal with me, yes, say now we could see ye. When it be a dimbonier, dear to me say, area mama. Area mama na say would their mema no efa no seriously e di bone e di ato me so say area mama and I say e di ato me so asu chop and go and I say bibi mpacho ta say sisia na mehu no hwe sisia epia na tete no and I say kan no na me hu me worth but enne from today I have seen my worth. Minim say hey nyame bo me say obi seso boafo nyame bo me say hey me nya den or the say me so a bo me so bo say den esia hwene pa so won sa which means that there has to be what a U-turn. You have to make some drastic changes. Maybe some friends that you were hanging around with, you need to stop hanging around with them. Let them see the change in you. Say hey Nadia hey mami adwa wasesa o mabna sisia wasesa o Sadia na so na club na one day mema be nsia num ne keka ho no sisi a he Sadia no wide oh you want to make a conscious effort say sia no me person me sesa because me person me nya ware pa that me person that me so somebody will be proud of me ebia na me ken sabra bone na nipa ne bono the parents cry ayeden aka ebia na the parent cry the neighbors cry for nti adwa obreya wo boy say back in the day, you know, and then and your master some back in the day, hey, you say Obako for now, but a man sign and a tiakola, which means that everybody in the community has a right to scold you when you're wrong. They have a right to, they are helping to mold you into a better person. Actually, some Crawford, they thought nothing good can come out of you because of your past. Yeah. Them wrong. Make a U-turn. Begin to do things that you know. We hear now say we share did you say hey, and then some me masem no mejai, and then some no mejai, and then some man na me wi omo bebrebe a ya to me area papa no mejai. Mejai, me pesa manfo hu say sa girl we nko a na bia me ne ye den. Etu anamo. Oba no so me pesa me keep me ho. For be my future husband because canina me ni mo. Sisi and baby I made them person me to me ye yima manfo hu say oh eno na ye kania adwa no na na adwa ane de why dem wasesa
nipa deɛ wo nama you need to evolve ɛwɔ sense san yɛ den ɛba wɔ abrabɔ mean when obi ɔyɛ constant mpakyɛ ɔtema say we all make mistakes but we learn from them and then we move on and we pray that God will grant us the grace to better ourselves ɔno ɛna ɔkran Bible say ɔhene akoma kran den ɛda ne nsɛm na ɔdan sɛ na ɛsɛ Awurade mpaeɛ ɛsɛ ne sɛ ɔnane yɛn na ɔnsa yɛn a he has the power to do so. Obisi counselor is letting the pastoral instincts in her override reality. Okay. Question is how many people, both gender, are prepared to avoid premarital sex? Sex has become ultimate enjoyment among dating couples. Chemistry and desire drives people into sexual acts. All kind or say ultimate day. Let me see. Ultimate enjoyment. Sex has become ultimate enjoyment. Rather than sex, can't you find anything else that you can focus on? But ultimately, there are other things that you can do, not necessarily having sex, that you could be enjoying. But ultimately, and I say sex never enjoyment. But says look at it this way. O warrior, te say de bia no yere bedana. De bia no ukum bedana. E na anka kan odi kankan o se emre beba ebefun. Wa wotu wa wo kase emre beba he. Crampo instead say ukojo to be say no we see it ase. But before be say no we see it ase e di enti. Afu no. Now I call you talk. We see it yes, but ultimately, I'm tired. So, that may be the record of crying. No, I'm tired. But leave me alone. There are other things that you can enjoy. Are you trying to tell me, sir, as a couple, you can't just sit down, maybe go for a walk, and I said, sit down, watch a movie together, enjoy time. I said, go to the movies. I said, do other things. That is what pleasurable. If it's music, find things that you both, have in common and enjoy that. I just said, "Enankwa na me pacho wo bet me your bad every day for like 3-4 months continuously. Wo mrana. Nti wo ya na edru onom na fia fonwa na say enjoyment na den ekwa na. But you say when you have other things to enjoy, ebe you want to cry then. Who say sex is in the mind? Who say a process cry because no baned in ending no mobile akwala become who are no but whatever no and I debi ameka say won't even say what naka mu ni mu destination so just here intino a bedroom may be crano akwala wo mo ho sa kind of intino said the counselor kano mu ye bibia e be engage mu a tembia no mo be hu sa de no na mo ni age na mo di agro nye say de bia esi o say fine a part of our reba eno no nye ye man ye main point say because of saint na me ko worry no ena na me ka say enye ememe nyina na me ka say opese chinchina say ono bad continuous but e bia ope o support kakra because Bible say or say Nyankopɔn any kwan say enye say obema nko atena so ti ase Nyankopɔn nim say loneliness na enye say nipa ba ko peti ba bi enye so ti ase until at least obenye obi obeka ne ho one ne bedi nkomo ideas e bia me pese me yesi yenye say yemfa bu entu benkum yemfa nto ha na mo keka ne mabom na mo de move on eno ne nkyerɛ sɛ anopa sɛ wokɔ adwuma na wafira adwuma na wabɛyɛ na wokɔ na no ɛnyɛ saa but yɛn no na yɛama no akɔyɛ sɛ ɛno na yɛ aware ne nyinaa but ɛno kora nti na benka ne sɛ obi wɔ kora bɛrima ne na yere nya issue kakra na ɔba ne de bia na wahyɛ gens because sɛ na counselor yɛ kan sɛ obi okura issue ba na ofi sɛ ɔne ɔba na bɛrima ne da issue na so asolve ɔho de mehyɛ no ɛnɛma bi wɔ ehia sɛ yɛbɛka ho asɛm ebia ɔdɔ adeɛ we a yɛ ni kwa sɛ nka wo yɛ o sa na me nim wɔne me yɛ sorry na yɛ move forward but ofi sɛ okay sɛ me ne na dantie yɛ okay no ɛnɛma bebree wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ
yɛyɛ agyidifo anaasɛ yɛrekɔ yɛnim na ɛwɔ sɛ yɛsua ɛbɛboa yɛn nyinaa na yɛakyimi de akɔ yɛnim wɔ awareɛ mu because yɛne ɛwɔ sɛ yɛware ma no yɛ fɛ ne nnipa hwɛ yɛ so na ɔmu sua yɛn because da bi yɛka yɛn nko a yɛ master no ɔwu yi a wɔtumi sɔreeɛ ba yɛsɛ yɛdi n'akyi a qualities a ɛwɔ ne mu no ɛwɔ sɛ ɛshow ɛwɔ yɛ life mu ne nnipa ka sɛ yes nkurɔfoɔ mo yɛ kristo akyidifoɔ na mpa but ɛnɛ obi tage kristo ni ba anaasɛ asɛ kwaku kura ka sɛ kristo asɔfo maame a ɛwɔ Ghana mehu bi me flash bi saa asɔfo maame a wawie bebree na egu ɛyɛ deɛ ntra ɛyɛ nneɛma saa nketenkete yi a yɛn nyinaa na ɛwɔ sɛ yɛsua obi timi ka sɛ me sɔfo ne me nanti no wɔnyina duru bɛyɛ 50 years na ne problem no ɔne ne nna ɔnkɔpɛ obi ɔne ne bɛda ɔne wawo awie ne anyini ne wawo enti no wokɔ no ɔn sɛ da bia meka sɛ wogyae na wokɔ a sɛde tie bia wobɛkɔ akɔware foforɔ bɛrima no bɛware foforɔ enti deɛ na montena ase sɛ mobɛtena ase na mobɛkasa sɛ nti aseɛ nyɛ adwuma dɛn na ma move on ɔho deɛ mekyerɛ no enti saa nneɛma wei nyinaa ka ho bi yɛn nyinaa yɛsua sɛdeɛ ɛbɛboa yɛn nyamesom a yɛsom no nti sɛ woyɛ sɔfo maame a mɛmfa nhyɛ wo tiri mu sɛ gye sɛ kyinkyini a me kunu ne ma annadeɛ a wɔmpɛ me ana no yɛwɔ obiara ne ne calling a nyame de frɛ no obiara wɔ ne office wonim sɛ ne office a na ɔwɔ ni ɛna wokɔɔ sɛ wobɛware no nti sɛ aduru mmerɛ bi a na ɔyɛ ne office adwuma a ɛsɛ ohu sɛ ɔyɛ n'adwuma Metiasio na must you always probably and then me say must you always be because it's true their labi can their hands down asofo we will talk about that one asofo bebre wa amawa we go we are not talking about asofo na asofo me today but it's a question in patch of vancha me apple all the irikwa no oh me ne member bompa ye ne irikwa no oh me ko obi be ya for wechi eno de fine minim so wo ye wo so for adwuma but ono so woni needs sometimes I know wish me so bitina na me so me answer questions what other side I agree with you totally but so for ni bi so ha adwene answer no oba ne bedada for e de ben o ka so sorry ko bi eja me pacho ma men kasemo un say sa office na say asafo ma no it's a calling. exactly. Oh, yeah. There are some women who are not called to that office. And so I will find myself aware. There are some women who are not called to that office, but because of certain circumstances in tea, not just on see papa no a calling ne dia ben ase. On say show say e ye wo calling na winning baby a oye den wufi and na winning medwuma abema no so eye den eye. And you know, you should know, say at certain times, no, or yet a friend who you why then would you want him to be sleeping with you at that time? Why then would you want to? Oh, there's time. Bible said there is time for what? For everything. But what I say, or say a time to be born and a time to die, a time for laughter and a time to for tears and answer for crying. But what I say, meaning sir, but se wukuno ebia a drum pempens will be. Yes, ebia or no one nakrao. Baby at the frequency now men no down. Na sentesa, na se wuja warrior kwe. Not just one casa baby our position, you don't know why you are there. When I will say opposition, you don't know why you are there. But what I say, because our way has become a bone of contention. Amen and bebre a warrior ye day. I think a time will come. We need to do a special program on that because this is something that is very dear to my heart. What I say, Councillor baby, or software, maybe son. Oh yes. So nyamrema nukunua. And Amika said there is time for everything. Hey, eba emre na me nyamye dwuma na eyi a he knows. On ye attempt nimpo. So ye attempt na meka so darling, unim say me yese no. Say oh sorry, ebi am refi. But what must say? But where the person knows, especially the women, on himself, but no, seriously, Bamani Yanyam Yejuma. Not say, ask me, some person must say, and they say, may God help us. This is a topic for another day. Said the counselor, come and say what you got, but said the canoe, engineer, as a who be an office, now who quite have a fast so I wouldn't be delay. And you know,
yɛbɛsrɛ sɛ yɛabɛyɛ kristofoɔ na yɛsɛ yɛbɛdi yesu akyi no deɛ yɛnhwɛ nneɛma bi wɔ hɔ a sɛdeɛ asantefoɔ nwoma se sɛ baabi a ɛsɛ hyɛ no sɛ ntimi anhyɛ hɔ a ɛbɛfiri atɔ nti no yɛmbɔ yɛn ho mmɔden na yɛnyɛ na ɛnyɛ fɛ na ɛmfa animuonyam hyɛ ma kristo na nneɛma a ɛrekɔ so ɛwɔ ewiase yɛsɛ na kristofoɔ ne nyankopɔn nso anim mmerɛ nyam ne nnipa hu sɛ tete no nyame no a na ɔyɛ adwuma no ɔgu so yɛ adwuma nso ɛnnɛ nyame tumi na nsesaeɛ but adɛn na ɛnnɛ akristofoɔ nhu nyame abasa because of nneɛma bi a yɛyɛ a ɛni kwan sɛ yɛnyɛ na yɛyɛ nti ɛna ama saa nneɛma wei nyinaa ba nti deɛ ɛbɛsrɛ ne sɛ obi a wotie yɛ wohwɛ yɛ nyame nhyira mo na ɔnka mo ho Kweku de Ibiaba, and the American wants some kaka. Or say, part reason I won't marry a lady pastor or a Krife lady. Most of them shun their marital responsibilities, all in the name of fasting and prayer. They forget there is time for everything. Kweku, I totally okay. There might be some people, but in this instance, and as of far me minimum money there, I know there it's a lie. This would be a good topic. Because who said? Now say program B was online, so almost 6 years fasting and prayer. Now also for 6 years fasting and prayer. Hey, I haven't seen it. But let me say yes, Shani is responsible. We all can also see the lady pastors. What I say, me pacho, Kweku. One day I'll make you speak to my husband. I don't show my responsibilities. So, I'm a wife, I'm a worker, I'm a woman. I'm also a mother and I'm also a pastor. And I pray, said that God should strengthen the women, the lady pastors, who are called to office to continue to stand. It is not an easy task, but by the grace of God, you know what? We're doing the best that what we can. What am I saying? And it's also a place where you make your family understand all the things that you are involved with, where the demands are near there. But that doesn't mean that we shun our responsibilities. No, I'm sorry. You will speak to my husband one day. I don't show my responsibilities. Hey, and no because at the end of the day, you need their support in whatever you do. But what am I saying? And also Emmanuel, because most of them know different styles because they were of the world. I don't know. Say have you tried one? Have you tried one? Yo, it's here for that for yeah. But what's the question, baby? Do you think said next week we should still continue because yeah, I will. And then your time calling to me and pick calls and start because me who a lot of questions. Emmanuel lebusa question be but I think say we are fast behind time. Emmanuel, it's a promise. Next week I'll put all your question down. Now your answer because me also busa say most virgins have suffered power before finding the truthful owner. And no question. And I will be some lady pastor. Sorry, they say I say Mama, they are not done from council of a lady pastor. Maybe man can answer. Or say, is it justifiable for men to seek a virgin when he himself have chopped a lot of women? Nini na next week a very good question. Remember, if you are Warren sign, do so called virgin. Not Wakwarin, one and Kofan. Oh, Saint Anna make us a Obaso Kata Usi one. Bema no here you hey no be arin krofo bi o ho ai woni mini o akatesia no e woni o se kata hunsie ye wo abasiriwa woni mini ye wo ebedrum bi afin se kwan beba ma ya kyerɛkyerɛ sa na ma we nyina na te entini nema bi o ho a o se ehwe na yehu Bex topic or the bio see please the next topic should be why do some men turn off the light before sex also there no you be you am one obi ha ya that omo ho bo mo ni mo hu so person obehu na next week ni na ya the beba man we say we have because it's the second time I don't know we don't have time but me rest mommy be here finalist is it by force to marry a woman you have a child with when you are not married especially if you figure out a bad behavior. It is not false. There is no law that says say be oba in that one. You are obligated to marry them. Right. What you need to do is to do the right thing. So your bar, you say, what's say when you figured out a bad behavior, you say when there is a compatibility.
Any characters, certain characters come to play. That is why you need to, the person, before you even get to that point, you are in a friendship. Then it turns into a relationship. It turns into a courtship before marriage. And what I say, until hopefully by the time you've gone through all these processes now, whatever characters are there no might have come up. But I do understand that there are some characters that people purposely hide till they get married. Saying that, when nipa ne wa emra ncheche say wo so ye den ware nipa no na mo wasede wo so ye say kwan bia so make sure so hwe oba no oba ne de e wo so make sure say wo hwe oba no because no de emra or the saying o man ne mra create me ni wudi se wan hwe oba nti no de mesre wo say emma bitimi blackmail me bi because of sad de no wo ne me awo nti e wo so ware me. There is no obligation say me ne wa wunti o se me yede me ware me emre no ne mu akola ne de e wo se wo yede wo hwe no because ka hu sa akola no hwe ne ba bi o they didn't ask to be born but what must say and also won say the moment I won you be ada no anything can happen. Yin sen koba be responsible and then your friend of being a responsible father. What must say regardless of the relationship between one or bano. Be a responsible father. Me that say probably part my own kasa me time aso. O de memo abem kakre bitobo. Obi because I want to answer this woman. I need a counselor in my marriage. Can I reach out to you? Thanks. Of course you can reach out to counselor. This is the reason why we always bring her on the show because sometimes because it's counselor the day be over. The show is my show. I choose to invite who I want. So Obana counselor netuswa, please, you are free to leave. So you can contact her. You can even, I think so. Obey she will respond to your message. Not in the number. Any problem you have, you can talk to her. She will definitely help you because she's not only a counselor, she's a pastor as well. Intina labi yes or crap pastor samana jiga kakradu because as a no so or the juma service ni kunu ye inti labi say what you know into this topic matratu she will be part. Now I think we will look for some men of God, the women of God. So now you I say thank you, Pastor, for that point you raised. Some husbands of these days pretend sex is a sole reason for marriage. They do it before work, after work, and even come home during lunch to eat it. And do it before going back to work. Can you imagine that nonsense? Boss such a man, your friend a maniac. Or your maniac. Oh, or you're addicted to sex. He needs retuning. But what must I say? He needs retuning. Because these are some of the things that he said. The day the wife or the woman doesn't give it to him, he goes somewhere else and gets it. You know, it's an addiction that needs sorting out. Counselor, you are different. As a counselor, you are different because you are a professional counselor. You understand marriage. Hey, Labi, no. Oh, my fans. I'm not a virgin, so won't marry one. Okay, I need a counselor. Yeah, as my kind mommy is always available. Yeah, me patrol me from topic not to ask a papa really take me the take ya me now. Or person you your friend. Labi will be a pastor soon. Amen in Jesus' name. Oh, yeah, what we do? Family last word I over it for patrol. Patrol, me so last word. Yo, me da say and then so wama makonya na mabao program so. Be a beba. Enti kakra ye can say ye topic you know say e was say ushia obi a oni ne koda ansa na waware no. But the ebe can say starting na me ka say oh ye say obekwa akoye but na me can say the be ya enipa be hu say e bia sa na etie but entisa ye meka ne say wishia obi as a Christian no e de no emfa nyame kwan so na mo hwe se de be ya mo be ware a nyame nsa bebem even se mo ntimi antwen na se bibi krasi a mo nsire nyame se de esi no onyame sa en restore mo no mfa mo nsi e kwan ne so se de be ya enhira bia e wo aware mu no onyame de bedom mo ena nye se wo yo ban so a se de ye ka no emema ne bi ho a motena se a o na ma hwewe na ma yese na ma yese wa na ugu ho sebi ugu ho enimu ase enti no ye besre ne se ye maame no ye nua ma ne ye yire no no e wo se mokura mo ho ye because emema no
ọmọ ba ọno nye sɛ bi a ɔbɛpɔ aware o ɔba na ɔno aba abɛda na ade a ɛyɛ sɛ wode ma obi a nyame de ama no no wodi nka de akyekyɛkyekyɛ amanfoɔ ansa na ba ebia ne una ne ba nti sɛ me ba na sɛ mete sɛ yɛsi wei so ware a no matter how baby a me no akasa duro bia no mɛkɔ nti no yɛbɛsrɛ sɛ mobɛkata mo ho asie na moahyɛ mo ho so sɛdeɛ meka sɛ I can see say uhu oba ema omo self confidence echen mema because the way me hu ma no adwuma bi a me ye me hu say the man confidence is last na me ne counselor kan say me hu say be ma bi hu na say o feel shy bi say ba oba no matter say no ho ofe no ho nyefe you can see say more confidence mon keep on na mon fa nye say mo ye koduru ba bi a na guys ni pushi mu anam aba fom na me sa ka kire ye maame ne ye papa no se o wo baba e ya mo hye o mo nkran o hye atade a mo se o ho aye fe my princess and dey why nice why say ti so kwa bonti no bi ka kire na enye na de foforo because e wan ke kasa ansem na nkire no na obi ko ka kire na se eh say me ye say na obi enka na ne tension nyina ekosa nipa kro no so me fi se ye ne sa ebeboa ye ma no ye mama no enua ma no mama da chi no mo nso achime anya war papa na hye Kristo edie no munyam kakra me kan me da say inti me pamocho mo a mo de mo questions aba no we've seen it and you see ye ni emre na so ye beto ni na to next week will be our final topic for this sex before marriage and our sex after marriage, you know, and not the other one, no, yeah, the topic number my software nene, we know because the way I counselor sparking it to a binum. Me person like this next man is sparking more. I'm going to what you see. I just joined this discussion. Can I have? Yes, you can have it. Into me, Pama Choy. Remember, counselor can the last word. The woman you see for near Shafunu Obia. Now you do bad and no abba a year for any. Over to you. Me da say. Oni a ohwe me nyame nhia se would to me. I ne atwen anasa aye dwumedi na ba besi sam pepesi. Kakra meka ansa na yakoni se me pa twetio. O se ye wo niam nyina ho kwan so nyina na ede e fata ye. Obi ka che me da no se body no be firewood. No crack. But you also have the power to overcome the body. The Bible say the natural profited little, but the spirit profited much. E di enti na Bible kasa. Honam ne de on de bia ope oye honam. Oye physical. Nti tembia no hia ne amebisa. But se wodi se wadwum se sa de we menye and you stick with the menam catcho. E home fast one obeden obedi swaba. Onyame show. Maybe you should ponder over this for this week. Next week hopefully we'll finish this topic. But you know what? Don't be shy, whatever it is. Yeah, we've seen it, we've heard it all. Nothing is ever what silly to be discussed here. And if maybe you're a lady being pursued by many men, but ask yourself, why are they pursuing me? Maybe you're a man, or maybe because I want a piece of that. You know you're already in a relationship. Ask yourself, why is she pursuing you? Maybe if you're able to answer these questions for yourself, you will get to a point and realize that all is not as it seems. There is something deep behind it all. Think about it. Meda se onyame enhwa wo yebehia me pacho aha na emre be makwan ama yede wo bada na dwumedie no abedru ana yede besi nyame hwe obi biara otimi beka yensa obi biara obehwe ye later on obi biara ohwe ye YouTube no so anasa ye radio no ohwe ye free website no ye se nyame nhwa mu nina before amekọ me pacho me say edan na woton edan na wo pese ye bom de romam edan na wo pese ye advert ma wo Ghana wo outside Ghana. Wherever you are, no matter what you are selling, Fabra Ebebon Juma, Yebedi Jumedi Amount. Friend number way 0745 9374 776. Share Yebedi Juma say dear wo penu amount. I mean, can't this woman here and you say via me need somebody to bring on my program. As Labi said, she know how to do about physical, she will. About spiritual, she will. A fasting over she will.
advice not be more she will. As she always say, onu ongu our hair. Even if Wakacha and say, Mama, my mistake, my kobo my impono, she won't dare judge you. Or no befa or no befan children, who beckon your master macho. Anyway, if you need her, who said to MOB committee a friend, Sena Isa, that said you can have a number. I think certain number to you be pinia to, or you can call her, discuss whatever you are going through. Me pacho men train mama we no and hit the rock and I engu and son one sorry. Counselor a true acquine. She should a true acquine now or the number at all. Hey, I said, I make up on TV. Counselor or anointing say a sign kakra. Hey, chai. So when we be a new institution, a tree acquine me patrol. Oh, you're very lovely. Look, she is very disciplined. On yet that strict. Not strict, you know, she is disciplined. You can't be not strict. Hey, but she is disciplined. She's always ready to attend to anyone. And to be patrol, reach out to her. Next week, Nyame Doma, you be finish your topic way. Into patron next week, Mumbeka your home. Your Jubedi evangelical prayer winners, any Israel secret oil, and the soya sleep. Nyamisha obi biara, Nyamisha will labi, Nyamisha Kennedy, labi, what promise me so the me pay, your phone share me back door. Nyamisha will Mary for joining us. God bless you. And anytime, any day, when you feel like you need help, we are always here for you. Wednesday is Women That Were to Lose. On this same program, women that are going through abuse, men that are also going through abuse. Me patcho Wednesday, she a counselor where the onwa na ajija or chair. If you are feeling abuse or if you feel say you are going through abuse, maybe you won't know that this is abuse and not abuse. They say yeah boo po. Hey, say the mommy kaya no or then the better no pay. We are numre. If you is abuse, add the oil machine. It's also abuse. You come to Prayer Winners or Evangelical. You come to Prayer Winners TV Wednesday from 9 to 11. They talk about people who are going through abuse. Not men alone, not women alone, not children alone. Everybody can go through abuse. The fact that it's women that were to lose doesn't mean that it goes for only the woman. No, it goes for everybody because abuse is abuse, regardless of whoever is going through it. Intimate Patrol Wednesday, 9 o'clock. She a counselor will have for women that are to lose, and you will learn a lot. Then you know how to treat Obiba. Now Obiba will know how to treat you because the idea when you would know. Patrol fan could do Obiba. Yamin shroud, Yamin money na ya home by Abra who day. On show was so on kata won hair. Say won't be ever free lab here. I never fear it here fear. So I will attack her. It's within chin and the yet that will be biara say. So can you probably Yamin show, Counselor Yamin show, or buy a Yamin show. But who's only lab you? I say lab is so enjoy show no. That's a name one place and Yamin do my kaya and such dream. Now wait to me, I bet join here. Yamin come on Wednesday, Saturday, Yebesia. Bye bye. Bye. Happy brother,